Diante dessa evolução que está o mundo, senhor, conhecedor de grandes causas da alergia, como é que o senhor vê o Brasil? Como é que o senhor vê o Brasil nessa situação hoje? Ok. A associação ABA, Sim, Associação Brasileira de Alergia, de Dr. Marcello Bossois, que está en el Río, y profesor Tales ahora. Nosotros estamos trabajando juntos para ayudar a la población que tiene alergia en Brasil. No es solamente Brasil, pero todo el mundo tiene alergia y no sabemos lo que está causando la alergia. Hay alergias de polen, alergias de alimentos, alergias de todos, pero si usted mira, desde 1990 tenemos más alergias. ¿Y por qué? Yo pienso que viene de los alimentos que comemos. Uma pessoa tão importante como o Benoit Tano, que está nos ilustrando aqui com a sua presença. Isso tem a ver com o que as pessoas que fazem parte dessa organização, que fazem parte desse escritório, como elas pensam. Elas pensam justamente com a Universidade do Dr. Benoit Tano, junto com a Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alergia, na pessoa do Dr. Marcello Bossois, que atendeu mais de 500 milhões de pessoas nesse Brasil. Cobrando consultas médicas quando as pessoas podem, 1 quilo de alimento não perecível e levando a cada uma das pessoas que sofrem de alergia um tratamento de ponta com os melhores cientistas do mundo, representado pelo Dr. Benoit Tano, que é uma das pessoas principais no campo da imunologia e da alergia clínica médica no mundo, em termos de estudo. Então, essa singularidade, essa proximidade, esse aí, que é a chamada, eu fico repetindo. Aí, entrou. Meus amigos, tudo bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu prometi, nós estamos hoje
fazendo mais uma live do projeto Brasil Sem Alergia, e, de alguma forma, tentando nos aproximar aqui da nossa central no Rio de Janeiro, a todos vocês do Brasil, aos nossos mais de 55 mil inscritos, e também a todos aqueles que nos acompanham, né, em nossas outras redes sociais. Escolhemos o YouTube para transmitir, devido a questões técnicas, mas certamente sabemos que tem muita gente que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no próprio Twitter, e que estão conosco. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, um colega médico, alergista dos Estados Unidos. Ele é americano, já é radicado nos Estados Unidos há 40 anos, veio da Costa do Marfim, da África, mas ele já está nos Estados Unidos há 40 anos. Toda a sua formação profissional, toda a sua formação acadêmica se deu em terras estadunidenses. E temos uma grande honra de receber o professor Benoit Tano, que, dentre vários títulos, professor da Universidade do Texas, professor da Universidade de Minnesota, tem a própria instituição de ensino, que é o Taya Pro University, ou Taya Pro, Universidade Taya Pro, onde você tem vários tipos de cursos, desde a área de saúde, como também sua outra formação profissional pela economia, e várias outras publicações de livros. Lembrando que nós deixamos o link na descrição do nosso vídeo. Então, se você tiver interesse em comprar algum livro do professor Benoit Tano, você pode visitar o link dele, que está na nossa descrição, e lá comprar livros maravilhosos, desde livros religiosos, porque ele é um católico fervoroso, e ele é um grande entusiasta, inclusive na tradução de obras escritas em aramaico, em outros idiomas bastante antigos, bastante ancestrais, até questões ligadas à segurança pública, como na área de medicina. Então, é muito importante que vocês enriqueçam os seus conhecimentos, podendo comprar os livros do professor Benoit Tano, adquirir os livros do professor Benoit Tano, principalmente se vocês têm o domínio da língua inglesa, e com o tempo nós estamos traduzindo todos eles para português. E o professor Benoit Tano, apesar de tudo isso, também, ele foi fellow de um dos maiores e melhores hospitais do mundo, né, que é o Johns Hopkins Hospital. Então, se não me engano, a Universidade Johns Hopkins, ela figura entre as 10 melhores universidades do mundo. Então, temos uma honra muito grande de poder receber o professor Benoit Tano, que eu já conheço há quase 20 anos, e temos ele aqui para poder tirar as dúvidas dos nossos pacientes. E quem sabe, se houver uma interação bastante importante, se vocês gostarem, a gente trazê-los mais vezes e se tornar algo rotineiro. Termos o professor Benoit Tano conosco, discutindo casos, tirando dúvidas de pacientes, assim como eu já faço com vocês, né? Esses anos todos, respondendo suas dúvidas e podendo, de alguma forma, dar um pouquinho da minha contribuição, né? Sabemos que o Brasil é um lugar que tem muito poucos especialistas na área de alergia. A alergia, apesar de atingir 35% da população mundial, e isso não é diferente com o Brasil, esses números até aumentam, chegam a 50%, 60% da população de grandes cidades, há poucos centros formadores de especialistas em alergia e imunologia. O Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil, depois São Paulo veio logo depois, mas mesmo assim não se formam profissionais suficientes para atender essa grande demanda. Então esse canal no YouTube ele veio para tentar, de alguma maneira, mostrar um norte de orientação, né? Fazer com que vocês possam, de alguma forma, em um lugar longínquo do Brasil, sem um acesso de um especialista adequado, até ajudar o profissional médico que está ali, né? Porque a gente aprende muito com o paciente, todo dia a gente aprende com o paciente. Não é só o paciente que aprende conosco, às vezes a gente aprende mais com ele do que ele conosco. E isso é muito importante, essa troca. E certamente comentar sobre os vídeos que vocês assistem, sobre as possibilidades diagnósticas, e dar para um profissional médico qualificado que tenha condição de interpretar aquela informação, selecionar aquela informação e transformar aquilo talvez num pensamento, numa hipótese que possa ser conduzida na sua vida, é algo muito importante que tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu tenho recebido vários comentários, vários relatos de pessoas do Brasil inteiro que assistiram nossos vídeos e
comentaram com os médicos. Os médicos foram ver, trataram e conseguiram fazer o diagnóstico. Conseguiram encontrar uma solução para o seu problema, apesar de estarem a várias milhares de quilômetros longe das grandes centros, longe do Rio de Janeiro, longe de São Paulo, longe dos centros que têm uma quantidade adequada de médicos com formação em alergia. Então, eu gostaria de introduzir o meu amigo, o professor Benoit Tano, pediria que ele falasse algumas palavras. Essa live ela vai ser mesclada entre português e inglês, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque se vocês não entenderem o inglês que ele vier falar, na publicação da live vai haver legendas. Então, quando a live ficar publicada, quando ela realmente se estabelecer como um vídeo inteiro, vocês podem rever aquela nossa conversa, colocar as legendas, e as legendas elas aparecerão em português, tá bom? E, além disso, o professor Benoit Tano mandou a resposta em português de cada pergunta. Nós recebemos muitas perguntas, né, nesse período, que nós estamos divulgando essa live há mais ou menos uns 10 dias. Então, muitos pacientes, principalmente pacientes com problemas sérios, complexos, graves, e que estão um pouco perdidos, nos mandaram perguntas anteriormente, então nós vamos dar preferência a esses pacientes que nos mandaram previamente essas perguntas. E vocês que estão na live, certamente a gente vai fazer de tudo para responder vocês agora. Se não der tempo, vou pedir até para o Daniel para ele se atentar nisso, não tem nenhum problema, a gente vai armazenar a sua pergunta, ou eu ou o professor Tano, nós vamos responder numa próxima live, tá bom? Que provavelmente deve ser no início da semana que vem, tá bom? Professor Tano, thank you very much for your attention. Thank you very much for accepting the invitation from our association. And I would like that you could introduce yourself to our patients that follow us in our YouTube channel. Thank you very much, Professor. Thank you, Dr. Marcello. I really want to thank you very much for inviting me to speak to your audience. I know that you have a lot of followers through Brazil, Alergia, and that is a good thing. So we can really answer some of the questions that your audience has in terms of their allergies. So today, what we'll do, most of the time I try to speak in Spanish, but my Spanish is broken. I cannot speak in Portuguese, it's difficult. I can speak in French, but French people will not understand that. I think we're more comfortable with English. So today, we're going to do the talk in English, but like Professor or Dr. Marcello said, at the end, you all will have probably the transcript of what we're talking about. So those of you who want to learn English also, this could be your time to learn English today. So in a way, we can all practice, and this is a friendly territory. So we can learn English, we can learn allergies, we can learn all of that. Like Dr. Marcello said, I'm Dr. Benoit Tano. I've been in the United States for over 40 years. I did most of my studies here. I came here as a young man to study economics. So after I finished my PhD in economics, then I decided to go into medicine. So I studied medicine, I did internal medicine, and then I did my fellowship at Johns Hopkins, and I have been practicing allergy. But also on top of that, I have been doing some functional medicine. So I'm probably one of the few allergists in the United States who does functional medicine as well. Meaning when we see the patients, we look at you from head to toe and try to cover all your problems and making sure we understand why you're having the problem that you have. So we go to the root of your problems rather than just giving you the symptoms and giving you medication. If you have food allergies, we want to know why you have food allergies. If you have environmental allergies, we want to know why you have the environmental allergies, and then we try to help you out completely. What I want to tell you about is that if you look at the whole world today, allergies are very prevalent worldwide. It's not only in the United States, but in Brazil, in Africa, in Latin America overall.
allergies have increased. Whether you talk about food allergies or you talk about environmental allergies, all of these allergies have gone up. Now, why do we have allergies so much? What is going on with that? Why the whole world is experiencing an increase in allergies? I think climate change and environmental changes are not foreign to many of you. So we do have a lot of problems environmentally that are driving the allergies that we see around. And as we talk and we try to explain or we try to answer your questions, I want you to bear in mind what I'm just saying, because when people talk about climate change and environmental changes, some people don't take it seriously. They think, oh, but by now we all know that something is off. Our planet is not the same as it was before. Something is off. And it could be those things are the one causing the mass allergies that we see around. So that's what I would say. And we will have time to talk more. Okay, Professor, I appreciate your introduction. Thank you very much for your kindness to be with us and for accepting such invitation. Professor, we have some answers, we have some questions to be answered. Eu gostaria de falar aqui para os nossos as pessoas que nos seguem, né, que nós temos legenda. Daniel acabou de me avisar que tem as legendas disponíveis, uma tradução simultânea. Acho que estão funcionando as legendas, né, Daniel? Daniel está checando se estão funcionando. Se não estiverem, não tem problema. Está com a legenda em inglês, infelizmente. Mas se não estiverem, não tem problema. Quando o vídeo for publicado, vocês terão acesso nas legendas em português. Então, mandem suas perguntas, mesmo que vocês não entendam o que está sendo dito durante a nossa transmissão. Então, não tem nenhum problema, tá bom? Só esperem os vídeos serem publicados, o vídeo ser publicado. Vocês vão colocar legendas em português, porque é uma oportunidade única, é uma pessoa extremamente capacitada, um especialista, um professor universitário, de uma das melhores universidades do mundo, lista entre as 10 melhores universidades do mundo. Então, uma grande oportunidade aqui para a população brasileira, para que vocês possam fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas, principalmente de casos mais complexos. Muito bem. Let's go for the first question. I'm going to show the sentence. Please, Daniel. Mostre isso. Só que tem mais coisa nisso, tá? Ok. I'm going to read in Portuguese, Professor. So you have the same questions in English, I think so. All right. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Depois de muito tempo sem melhorar da asma, o pneumologista deu o diagnóstico de aspergilose broncopulmonar alérgica. E o médico quer começar corticoide. Ele viu no meu exame da tomografia... Aí você pode passar, né? Não está indo. Se quiser, eu leio daqui. Ele viu no meu exame da tomografia do pulmão bronquiectasia central e IgG e IgE positivo para aspergilos formigados. Disse que o tratamento seria com corticoide em dose alta. Eu, pesquisando na internet, vi que pode ser feito também com antifúngico como itraconazol. Não seria uma opção menos agressiva? Então, professor, here's the doubt of a patient that send his questions. So let me know your opinion. Okay. Professor Tano vai agora dizer qual é a opinião dele. So this question is a very interesting question because it deals with a fungal infection in the lung. Now, lung infection is not unknown to us. Many people get pneumonia, they get all kinds of breathing difficulties, they have a problem coughing, wheezing, shortness of breath, chest tightness. Those things, many people think it's a simple asthma. A lot of people who have cigarette smoke problem, we think it's a COPD, and we try to treat them as much as we can. If they have pneumonia, we give them antibiotics. But many times when they have asthma, we give them inhalers.
So the patients start taking those inhalers and it's not helping. Their symptoms continue to worsen. At that point, we tend to send them to the pulmonologist to try to figure out what else is going on. And the pulmonologist can do a lot of the testing. They can do bronchial lavage, they can check to see the fluid, they can analyze it to see if there's a fungal infection or any other things that is going on with the patient, whether they have a cancer. We don't know, they could have lung cancer. But when they do all of that, they may conclude that it's a fungal infection. And one of the major fungus that causes trouble is Aspergillus. And Aspergillus, for instance, those of you who have farms and you raise maybe beef cattle, when you go to the farm, many people have hay. In the United States, they bale hay. I don't know, when they bale the hay to feed the beef cattle, to feed the cows, that hay stays on the field and it dries up or it rains on it and it becomes dump. So many of the farmers, when they pick it up and they open it up, there's a smell that comes out of it. And that smell, probably most of the time, is due to the fungus, is due to the Aspergillus living in there. So Aspergillus tends to live in dump areas. So when you breathe this in all the time, you can get an infection of your lungs. So if you have a home and you have, say, a basement, or your home is damp all the time, you can have an infection of that fungus in your nose, in your lungs, and cause problems for you. So if you have asthma that is difficult to treat, then that could be Aspergillus. So the question is, what do we do with it? If we have Aspergillus, we have to determine that it is Aspergillus. And how do we determine that? Most of the time, we get the Aspergillus titers. Mind you, we have several species of Aspergillus. We have Aspergillus fumigatus, we have Aspergillus niger, and those are most common that allergists will test. So when you come to the allergy department, they will do a skin testing, and out of the skin testing, we have the Aspergillus testing. That can be positive or negative. Even if it's negative, that we suspect that your breathing difficulty comes from Aspergillus, then we're going to have to do the titers. So we send you for IgE and IgG testing for the Aspergillus titers. If we find that, then we're going to have to do a treatment, because now we know the Aspergillus is what is causing your problem. And if it is, how do we treat it? Or anti-inflammatory, so medication to reduce inflammation will be the best treatment to begin with. And one of the medication is steroids. So corticosteroids, like prednisone, that we give you to try to reduce the inflammation in the lungs so that you can breathe better. That many times we'll go beyond that to try to eradicate the Aspergillus in your lungs by giving you antifungal medication. And one of the antifungal medication that the pulmonologist will recommend will be itraconazole. Now we could use fluconazole, but fluconazole is not as effective as itraconazole or some of the newer azole medication that we use to treat these conditions. Okay, Professor, I'm going to just add some additional information for our patients. Yes. Então, ele explicou muito bem como acontece a infecção do Aspergillus e tudo mais. Realmente foi uma grande aula explicativa, né? Eu queria só incluir duas situações, né? Porque a paciente pergunta por que não se usa o itraconazol ao invés da prednisolona. Então, se o paciente não for imunossuprimido, se ele não tiver algum tipo de imunodeficiência, seja uma imunodeficiência adquirida, como HIV ou outros tipos de imunodeficiências, e assim como os erros inatos da imunidade, quando ele nasce ou desenvolve por si só a própria imunodeficiência, o uso da própria prednisolona pode ser uma opção única para melhora do quadro de aspergilose bronquipulmonar alérgica.
E isso a gente precisa ir vendo com o tempo, porque o que acontece? A infecção pelo aspergilos em pacientes imunocompetentes, que não têm deficiência imunitária, ela não causa, por assim dizer, um quadro mais grave. O que ela leva, justamente, é uma indução de um processo alérgico com piora da alergia, ou seja, da asma brônquica. Então, quando você usa somente a prednisolona, você não vai estar tratando, por assim dizer, o fungo, você está tratando a consequência que o fungo causou dentro daquele ambiente, né? E isso, muitas das vezes, pode ser o suficiente, sem a necessidade de abrir mão o antifúngico para você. Então, o que é a necessidade? A necessidade de começar com a prednisolona e iniciar avaliações seriadas com a espirometria. Se houver uma redução com o desmame da prednisolona de 30% do quadro de obstrução pulmonar, então isso mostra que a prednisolona está funcionando, então não haveria necessidade de incluir o intraconazol. Então, realmente, a primeira linha de defesa, assim, muito bem explicado pelo professor Tano, é a prednisolona, a primeira linha de tratamento, perdão, é a prednisolona. Então, a maioria dos casos de pacientes que têm a aspergilose bronquopulmonar alérgica não necessitam utilizar o intraconazol porque não são imunodeprimidos e porque responderam bem àquela reação imunológica que foi causada pelo fungo. O fungo, de certa forma, depois que a reação imunológica ela vai embora, depois que aquele processo alérgico ele sai do pulmão, o próprio organismo consegue combater o fungo e consegue, então, se livrar do fungo. Tá bom? Então, só fazendo um comentário adicional. Professor Tano, let's go for the second question. Okay. Vamos lá, segunda questão. I'm going to read in português. Estou com umas manchas arredondadas na mão, depois que comecei um herpes na boca. Passei creme e não resolve. Será que estou com alguma doença grave? Professor Tano, please go ahead. All right, so this person is saying that they have some lesions on the hands, right? Discoid lesions. Discoid lesions on the hands, and it started from the mouth before she got into the hands, right? You're right. Okay, all right. So many times when you get lesions on the lips and the corners and stuff like that, could be herpes, right? And there are two types of herpes. One of them that affects the mouth and the lips and stuff like that, and one that affects the genitals. So the genital herpes breaks out frequently for many people, and the mouth herpes or the lip herpes also break out often for many people. Most of the time, if you get the lips one, they tell you not to touch it with your hands and then touch your genitals because it can transmit from the labia or the lips to down there. That's one way to avoid doing things. Most of the time, though, when you get lesions on your hands, it may not be necessarily herpes because there could be many other conditions that affect the hands. And most of the time, it could be even eczema. So you get eczema on the hands, it could be itchy, and when you scratch, it becomes really inflamed and it could break out. And when your skin breaks out, then you have you get bacteria that can go into those things, like a staph epidermidis, that can infect it and cause crusty lesions, and we may think that is the herpes, yet it's not. So eczema can mimic a lot of things, and you can get between the fingers, you can get on the knuckles, you can get all these lesions that you may see that may look crusty and pussy, and you may think that it's the herpes doing that. That may not be. Some people who wash their hands very often also, they get the lesions in the palms, and that could be dyshidrotic eczema, and that dyshidrotic eczema can be painful, can be making lesions, and people may mistake that for herpes or some other condition. Unless you see a professional who understands skin lesions, you may not be able to diagnose it.
in terms of diagnosis, if you go see the allergists can make the difference between all these skin lesions that you have, and they can tell you exactly what it is. If you see a dermatologist, the dermatologist also can definitely tell you what these lesions are, and most of the time they can treat it for you. Now, one of my secrets that I have been given to a lot of patients is the treatment of these type of lesions. Most of the time, if you have infection that is superimposed into the lesion, you may want to use an antibacterial, but it's not enough because if you just use antibacterial, it may not be curing it. Sometimes you get fungal infection superimposed in the skin bacterial infection with the eczema. And in that case, you need triple therapy to make it go away fast and not come back. One of the things that we do, I do mipiracin, which is Bactroben, and then I make terbinafine, which is Lamisil, and we can do a steroid ointment, mix all three together, and then apply to the affected lesions, and those lesions will go away. So I have been using that therapy for a long, long time, and it does help a lot of the patients, whether it's children with bad eczema on their legs or on their torso or break out completely. I use that, and it works very well. There may be some other lesions, but if it's on the knuckles and stuff like that, definitely you need a specialist to look at it. Don't just assume that it's just herpes. Thank you, Professor. I'm going to just add my thoughts, okay? Yes. Só lembrando, pessoal, é o seguinte, a Anabel está falando aqui. Anabel Genai, eu não estou entendendo nada. Anabel, não fique preocupada, não. O que acontece? Depois da nossa conversa, vai estar tudo disponível em legendas, em português, tá? Então, é só você esperar o fim da transmissão e assistir o vídeo já publicado, tá bom? O professor falou muito bem dessa questão de condições clínicas que podem estar afetando o nosso corpo, infecções oportunistas e até os próprios eczemas. A gente sabe que os vírus, né, eles mexem com a nossa imunidade, eles regulam a nossa imunidade, eles fazem com que a imunidade, ela muitas das vezes possa tender para reações alérgicas. Então, isso é algo bem importante, até na questão de diminuição da imunidade e com a infecção de germes oportunistas, né? Então, o professor explicou muito bem, desde os eczemas alérgicos até as infecções oportunistas, né? Eu gostaria só de adicionar também que o próprio herpes ele pode dar uma situação chamada eritema multiforme. Não só o herpes, né, mas o vírus, o citomegalovírus, outras condições, como a própria infecções vaginais, a Gardnerella vaginalis, e que mais? Neoplasias, que são cânceres, e outras situações. Mas o mais comum são as infecções virais, Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes, rubéola, muitas das vezes, podem dar essas lesões chamadas eritemas multiformes, onde você tem um formato discoide na sua palma e pode estar relacionado diretamente a essa situação. Por isso, como o professor muito bem disse, é importante procurar o seu especialista para fazer os diagnósticos diferenciais, né? Porque podem ser várias situações, diretas e indiretas à infecção, pode ser que seja somente um achado, seja a infecção do herpes mexeu com a sua imunidade, desbalanceou a sua imunidade, fez com que você desenvolvesse infecções secundárias, mas pode ser também ação direta do próprio vírus, do herpes e outros tipos de vírus, em infecções bacterianas, fúngicas e por protozoários, que possam, de certa forma, causar o chamado eritema multiforme. Ok, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Let's go to the next question. No, I'm gonna add something. One more. Ok. Professor, gostaria de adicionar uma coisa. Vamos lá. I know that many people suffer from herpes breakout, and especially the herpes on the lips. Most of the time, when you see a lesion starting, there's one vitamin that many people use to treat that, and there's a L-lysine. L-lysine, if you take it as soon as you see a little bump, that helps the breakout to last less. And many people make it a habit to even take the L-lysine chronically, so then they don't continue breaking out. And it works very well.
especially if you get a good brand of L-lysine and use it. So, Professor, I don't understand the niacin. No, not niacin, L-lysine. L-lysine. Okay, L-lysine. Okay, L-lysine. the amino acid. Okay, L-lysine. Okay. L-lysine. Ok, I'm gonna translate that, Yes. ok? Então, ele falou que uma coisa simples, que é um aminoácido simples como a L-lisina, ela pode ser um suplemento alimentar na utilização para controlar o herpes. Então, quando você começa a ter as reações por herpes e você faz a suplementação com L-lisina, lógico que sempre indicado pelo seu médico, não é porque é um aminoácido, não é porque é um suplemento alimentar que não tem suas contraindicações, você precisa passar pelo seu médico alergista ou seu médico clínico geral, mas é uma opção natural, uma opção mais fácil de se fazer. Por quê? Porque a L-lisina ela combate a arginina. E a gente sabe que existe um aminoácido que é muito contido no chocolate, nas castanhas, nas nozes, que ele tem uma composição que é chamada arginina, que essa arginina ela faz parte da replicação viral do herpes. O herpes, quando entra em contato com a arginina, ele se multiplica com mais facilidade. Então, quando você usa a L-lisina, ela faz uma contraposição quantitativa, ela diminui a concentração de arginina. Então, faz aquele equilíbrio entre a arginina e a L-lisina. E como muito bem o professor Tano lembrou, é uma opção natural para o tratamento do herpes. Ok, professor, thank you. Sure. I just explained what you said. Thank you. Let's go for the next question. Okay. Eu desenvolvi a síndrome do homem vermelho após tomar vancomicina. Estou alérgico à vancomicina. Posso tomar ela novamente? Okay. So this person said that they treated her or him with vancomycin and developed the Redmond syndrome. What we call Redmond syndrome is if the vancomycin is infused very fast. So if they do a fast infusion rather than going slow, some people develop what we call the Redmond syndrome. And some people think it's an allergy and then they don't take vancomycin anymore. It is possible that it's an allergy, but you have to test it and making sure that they have vancomycin allergy. But I think it's the rate of infusion that most of the time determines the redness. So it may not be necessarily an allergy, but if it's the case, then you have to make sure that you get tested to see an allergist and ascertain that is a true allergy to vancomycin, because there may be some other medication that you can use. For instance, if you get C. difficile, Clostridium difficile, which causes diarrhea, they may give you IV vancomycin. And if they're giving you the IV vancomycin and they're not careful, you can develop the Redmond syndrome. In that case, you may want to either try some other antibiotics like metronidazole to try to help that, or you can, because the PO vancomycin does not really work well with the C. difficile infection. So that's one thing that people need to know. So vancomycin may be useful. Also, if you have MRSA, methicillin-resistant Staph aureus, then you may need vancomycin. So vancomycin is an important antibiotic, a strong gun, I call it, to kill certain bacteria. But if you say that you have allergy to it, then it becomes a problem when you get a serious infection, how to treat it. So it's always important to making sure that you don't have a true allergy to it. And the allergist can actually challenge you, right, to vancomycin. And so if you go to the allergy department, they may give you in small dosages and challenge you to the vancomycin. If there is no skin testing for it, that it can challenge you to see if you have true allergy to the vancomycin. Okay. Just explain a little bit for our patients, okay? Yes. Então, o professor disse que existe a possibilidade do paciente ser alérgico à vancomicina. Mas o que é mais comum, não só com a vancomicina, mas com outros tipos de medicamentos, é justamente, nesse caso, ser a taxa de infusão da vancomicina. Se você faz a vancomicina numa taxa muito alta, você pode desenvolver
essa reação colateral, que não é uma reação anafilática, mas sim uma reação anafilactoide, e que boa parte das vezes não leva a um risco muito grande, apesar de ser uma reação anafilactoide, poder haver em algumas situações um risco, mas em algumas, boa parte das vezes não leva, que há justamente o rompimento dos mastócitos, que são células que produzem histamina, e nessa infusão muito rápida da vancomicina, acaba havendo, então, o rompimento dessas células e a liberação súbita desse mediador inflamatório histamina com essa manifestação pseudoalérgica, que não chega a ser uma alergia. Nada impede de você ter uma alergia específica à molécula da vancomicina, entendeu? Mas a grande maioria das vezes, a síndrome do homem vermelho, ela acontece não por ser uma alergia, mas por ser uma reação pseudoalérgica, onde existe uma taxa alta de infusão, rápida de infusão da vancomicina. Então, o professor Tano, ele explicou muito bem que a solução para isso é que você pode fazer a vancomicina supervisionada pelo seu médico, mas que a taxa de infusão do remédio ele seja feito de uma forma bastante lenta. Ele explicou também que a vancomicina é uma medicação muito boa para tratar principalmente infecções resistentes, como a infecção pelo MARSA, Staphylococcus aureus multiresistente. Muito bem, let's go for the next question. Tem uma pergunta aqui importante, né? Porque como o nosso site ele pega o Brasil todo, né? Gente do Brasil todo manda mensagem para a gente. Então, eu peguei as perguntas mais complexas, não aquelas mais simples, né? Mas as mais complexas, porque nós estamos com o professor Benoit Tano, que é um expoente na alergia nos Estados Unidos. E essa pergunta é bem interessante. O corticoide é usado como primeira linha de tratamento para necrose epidêmica tóxica na síndrome de Stevens-Johnson? Isso deve ter sido algum médico, alguém da área de saúde, porque um paciente não vai fazer uma pergunta dessa, né? A gente também recebe muitas perguntas de médicos, profissionais de saúde, enfermeiros e tudo mais. Professor Tano, please go ahead. Yeah, so this is an interesting question, whether we should use corticosteroid or steroid in toxic epidermal necrolysis or Stevens-Johnson syndrome. And what do we think? Well, first of all, when you have toxic epidermal necrolysis or Stevens-Johnson syndrome, SJS, that most of the time is due to medication that we give to the patients. And there are certain medications that are notorious for causing these two conditions. Number one, what is the difference between what we call TEN, toxic epidermal necrolysis, and SJS, Stevens-Johnson syndrome? Well, the difference is that TEN is more severe. They look alike, but TEN is more severe with the peeling of the skin, redness, lesions all over the place. I mean, it could be really nasty looking. And Stevens-Johnson similar, but it's less intense. So that's the two. But both of them are caused by medications such as anti-convulsion medications, Dilantin or Tegretol that we give to people who have seizures. It could be also some things that even NSAIDs, like ibuprofen, they can do that. So if somebody is having this reaction, you have to be aware that it is due to some medication they're getting, and then you have to eliminate the medication as soon as possible. Now, most of the time, the condition is so severe, the patient has to be hospitalized. And when they're in the hospital setting, there are several things that they need to address. They need to address the bacterial infection, superimposed bacterial infection. So they have to making sure that the patient's skin is well dressed. They put nice dressings and keep it clean so that it does not get infected. The other thing is nutrition. They may be losing some electrolytes. If they lose electrolytes, you have to replace the electrolytes for them. You have to give them some IV fluid so then they don't continue oozing out. And nutrition, they have to have good nutritional support. Some of these patients may have to use parental nutrition
you know, because they cannot eat it, they cannot swallow, they cannot do all of that. You have to give it to them through PEG tubes and things like that. So that is some of the possibilities that we have. But always go to the source of the problem, eliminate it from the source of the problem, and then the patient will do probably better. But it's a very serious condition, both of them, whether it's a 10 or SJS. Definitely you have to seek higher intervention. On top of that, it's a multidisciplinary kind of situation. It's not only the allergist who is going to deal with that. There should be a dermatologist involved, because the dermatologist can help a lot in terms of diagnosis and treatment and biopsies and everything else that will be involved in this situation. I think if there's any follow-up question, I can answer that. There's a lot of information that we can deal with or can talk about. I have pictures down the road when I show, we send the information for the general public asking questions, we will add that some of the pictures for people to see it and see how bad it looks. Marcello? Okay. Do you want to share some? No. I said, down the road, because I cannot share now, but down the road, when I show when people can have access to the transcripts, I will put in the pictures of those two conditions so that they can see it. Yes. Okay. I appreciate it. I'm gonna just add some information. Então, pessoal, ele explicou muito bem que a síndrome de Stevens-Johnson é uma síndrome grave, é uma síndrome complexa, é uma síndrome provocada principalmente pela exposição a medicamentos, né? Medicamentos como alopurinol, medicamentos utilizados como a carbamazepina. Nós sabemos que a carbamazepina como outros anticonvulsivantes, fazem parte do grupo dos convulsivantes aromáticos. Esse grupo dos convulsivantes aromáticos, eles são os principais causadores da síndrome de Stevens-Johnson e da necrólise epidêmica tóxica. Ele falou também sobre a necrólise epidêmica tóxica. E, de certa forma, o primeiro tratamento, né, antes de iniciar qualquer outro tipo de situação, é a suspensão do remédio, a identificação da medicação e a suspensão do remédio, porque se não houver a suspensão do remédio, não adianta fazer muita coisa, porque a reação inflamatória ela continua acontecendo. A diferença, como ele mesmo explicou, entre a necrólise epidêmica tóxica e a síndrome de Stevens-Johnson, é que a síndrome de Stevens-Johnson é mais leve, né? Ou seja, ela comete só 10% da superfície corporal. E a necrólise epidêmica tóxica, ela comete acima de 30% da superfície corporal. Então, o paciente que começa Stevens-Johnson, ele tem uma chance maior de sair do quadro clínico e, de certa forma, se recuperar mais rápido. Enquanto a necrólise epidêmica tóxica já pega mais de 30% da superfície corporal, e nós sabemos que essas duas acometições, esses dois problemas, eles são tratados como se fossem queimados graves, são queimaduras imunológicas. Então, é uma coisa muito séria que precisa, como o mesmo professor falou, precisa de um atendimento de unidade de terapia intensiva, onde o paciente seja abordado adequadamente. Em relação específica ao uso do corticoide, hoje, cada dia mais está sendo descontinuado o uso da prednisolona como terapêutica primária para o tratamento de Stevens-Johnson e da necrólise epidêmica tóxica, até porque a mortalidade aumenta muito com a utilização da prednisolona. Quanto mais tempo você demorar a utilização desse tipo de medicamento, maior chance terá o paciente de desenvolver infecções oportunistas. Então, o que é feito hoje, basicamente, é uma terapia tripla. Tá? É a utilização da ciclosporina, imunossupressão com a ciclosporina, a utilização do anticorpo monoclonal ou anti-TNF1 e também a utilização de imunoglobulina, né? Porque a imunoglobulina ela evita a destruição do queratinócito, ela evita a destruição da pele e ela vai justamente fazer com que haja um freio dessa destruição, diminuindo então as lesões, aquelas lesões bolhosas, horrorosas, que de certa forma acometem o paciente com Stevens-Johnson, acometem a mucosa, acometem a PGG.
Ok, meus amigos. I will add some more things. For instance, people who have HIV and they're using one of the HIV medication called Veramine, actually that could cause any of those two conditions. So that is something to watch out for. Now, whether we should use corticosteroid or not, this is actually controversial. Some studies say, yeah, we can. Some people say, no, we can't. So I really would think that the hospital where the patient is hospitalized may determine what they need to do, because it could be case by case, and some of the patients may need corticosteroids and others may not. So it all depends on what the condition looks like and who is treating it in the hospital setting. Very good, very good, very good. Remember about that, about the HIV condition. Very good. I'll explain for our subscribers, or followers. Então, ele falou uma coisa muito importante, principalmente aqueles que têm HIV, né, se por acaso você tem HIV, de certa forma, você faz uso do coquetel. O uso desse coquetel, ele também pode induzir a síndrome de Stevens-Johnson necrose epidérmica tóxica, por causa de uma situação bastante peculiar. Primeiro, a polifarmacia, a quantidade de remédios que você usa. Então, quanto mais remédios você usar, maior a chance você tem do seu fígado não conseguir metabolizar adequadamente aquelas medicações. Por isso que um paciente com HIV é um paciente que precisa ter uma vida muito saudável, precisa poupar seu fígado. Não deve beber, não deve comer bebidas gordurosas, deve praticar atividades físicas, ou seja, o fígado precisa ser poupado, porque é o fígado que vai metabolizar aquele medicamento e vai fazer com que o rim ele consiga eliminar aquele medicamento. Só que se ele não conseguir metabolizar adequadamente aquele medicamento, aquele metabólito ele vai ficar parcialmente metabolizado, circulante no sangue, e pela própria condição clínica do HIV, ou seja, pela atividade do próprio HIV, que estimula a produção de células chamadas linfócitos, então isso são fatores que facilitam muito a hiperatividade imunológica celular. Então, o paciente, de certa forma, tem HIV, ele tem uma chance maior de desenvolver Stevens-Johnson e necrose epidérmica tóxica. Então, meus amigos e amigas que por acaso possuem HIV, escutem do que nós estamos falando. Eu, professor Tano, vocês precisam ter uma vida saudável, uma vida livre de gorduras, ou uma vida livre de carboidratos, ou com poucos carboidratos, né? Aquele alimento inflamatório que causa inflamação. E vocês precisam praticar atividade física e ter seu fígado bonitinho lá, sem problemas adicionais, né? E também se vacinarem do maior número de vacinas para que vocês não peguem infecções, e essas infecções, junto com o vírus do HIV, elas ativam o seu sistema imunológico para vocês desenvolverem uma doença muito grave, como é a síndrome de Stevens-Johnson e a necrose epidérmica tóxica, até porque vocês não podem ficar sem esse coquetel. Thank you, Professor, for adding such information. Let's go for the next question. Yeah. Meu filho tem convulsões e usa fenitoína. Está internado com síndrome de Stevens-Johnson. Os médicos pediram ajuda do neurologista para trocar o remédio que ele está usando para outro tipo. Qual a melhor opção? Professor, please. That one, can you translate? Because I didn't quite catch it. Okay. Did you translate the question? Because it looks like it's a repeat of some of the things that we already said. In fact, okay, I'm very sorry. I think that okay, I will explain in English. It's a patient that felt that his son, he's presenting Stevens-Johnson syndrome. And he used a kind of medicine that is called phenytoin. Yeah, phenytoin. Yeah. Uh-huh. So the neurologist is thinking about what kind of medicine he can change in this case specifically. Okay, what's the best medicine to change this phenytoin? Yeah, so as I mentioned earlier when we were discussing this, I said either the 10 or the SJS Stevens-Johnson syndrome may be due to dilantin, which is a phenytoin, and carbamazepine, which is a Tegretol, and also some antibiotics even. It could be any medication that is
the patient is getting that is causing these things. So if this young patient has seizures and needs the phenytoin to survive, and that is causing a problem for him, there are some other medication, anti-seizure medications such as Keppra, that maybe he may be able to tolerate. And the neurologist would be probably more apt to suggest some other anticonvulsives that would be better for the young patient. If he's reacting to one of them, it doesn't mean that he doesn't have any options. He does have options. Ok, very good. Então, o professor Tano, ele falou que a fenitoína, como a carbamazepina e outros medicamentos, fazem parte do mesmo grupo de medicamentos que são os anticonvulsivantes aromáticos, né? E a primeira coisa que tem que se fazer é retirar esses medicamentos. Não existe outra solução a não ser retirá-los, porque enquanto esses medicamentos estiverem circulando no organismo, eles vão induzir uma resposta imunológica, que a gente chama de resposta do tipo 4, com ativação linfocitária, a resposta do tipo 4C, né, onde você tem ativação principalmente de linfócito T, CD4, CD8, e enquanto não retirar esses medicamentos não adianta. Então, o que ele sugeriu é que seja utilizado um medicamento de uma outra classe, né, que não seja dos anticonvulsivantes aromáticos, mas sim o ácido valproico. Esse ácido valproico ele pode ser utilizado como substituto para esse tratamento. Tá bom? Ok, let's go to the next question. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Meu pai, quando começou com Parkinson, curiosamente iniciou uma dermatite seborreica. Ele bota seborreia, mas não é seborreica. Com descamação na pele, sobrancelhas e couro cabeludo. Existe alguma ligação deve ser isso, em ter essas duas doenças? Okay. So this is an interesting question. The question says whether there's some sort of link between Parkinson's disease and seborrheic dermatitis. Now, normally, the two of them are separate things. So they don't go together necessarily. Now, I can explain the Parkinson's disease, which make people shake. They have a pill rolling. They have all of that, and like Muhammad Ali had. For people who know boxing, Muhammad Ali, he had Parkinson's disease, right? So that does not really associate necessarily with seborrheic dermatitis. That can affect the scalp, it can affect the skin, it can affect all of that. So let me explain. The seborrheic dermatitis, most of the time, is due to a fungal infection. Now we're learning more and more about it. And the fungus that causes it is a Malassezia furfur. It's called Malassezia furfur, and the treatment would be a good antifungal. And there are some good antifungal out there. I don't know in Brazil, probably they have one good antifungal back in the old days. It used to be called the French. They had a good one. It's called pomade chrysophanique, and so chrysophanic pomade that people can use to really kill the Malassezia furfur very easily. Sometimes people say, "Oh, I have tinea versicolor." Remember, many people who talk about tinea versicolor, which is a discoloration of the skin, and in summer it becomes more prominent. In winter, there's a little bit of camouflage, but in summer you can see the skin tones that are different due to the Malassezia infection or tinea versicolor. And how do we treat that? Of course, it's an antifungal that we're going to have to give to these people to try to help it out. Whereas Parkinson, you have to give them an anti-Parkinson medication such as Sinemet that may be useful for their Parkinson. But the two conditions are not really associated. I don't know of any literature that associates Parkinson's with seborrheic dermatitis. Okay. Thank you, Professor. Ele explicou sobre. You told me that the patient can use antifungals, and you also and you have another treatment for that? Yeah, if they have seborrheic dermatitis, okay. I think it's actually a fungal infection, and the fungus that
is Malassezia furfur. Malassezia, yeah. Malassezia that causes the infection. So if you want to get results, then you have to use an antifungal, because people use all kinds of things to try to treat it and it doesn't go away unless you use a good antifungal. And I was giving an example of the antifungal that works really well. One of them is the pomade chrysophanique from the French. They created that. I mean, I think they have a name. Maybe it's English too. Maybe in Brazil, somebody knows pomade chrysophanique, which is really effective against Bettinia versicolor, against the seborrheic dermatitis and all of these kinds of things. Yes. Ok. Então, ele explicou que ele não vê uma ligação assim muito forte entre o Parkinson e a dermatite seborreica. E que, de certa forma, aí eu vou colocar também a minha opinião, né, o que eu acho. I'm just add my opinion, okay? And just to contribute for your explanation. Eu vou colocar a minha opinião também, o que eu acho. E até porque nós temos uma clínica de geriatria em Copacabana, né? E meu pai é geriatra. E a gente atende muitos pacientes com Parkinson lá em Copacabana. Mas ele falou que não vê uma relação muito forte entre Parkinson e dermatite seborreica e que realmente para que o paciente melhore dessa condição, que é causada por um fungo chamado Malassezia, há necessidade de fazer antifúngicos, né? Antifúngicos orais, antifúngicos tópicos, e somente dessa forma você conseguiria controlar a Malassezia. Assim, agora, a minha observação pessoal, né, e que o pessoal da geriatria às vezes discute muito também, é que o paciente com Parkinson, ele acaba sofrendo de muita depressão, né? E nós sabemos que o nosso corpo, ele é um organismo interligado, né? O sistema neurológico, endócrino, imunológico. Então, a depressão, de certa forma, ela acaba causando uma certa imunossupressão. O paciente tem uma diminuição da imunidade e acaba havendo também uma diminuição da imunidade local. E isso favorece a proliferação do fungo, né? E eu até fui pesquisar também algumas informações, depois que essa paciente me mandou, para ver se tinha alguma ligação do Parkinson. Tem alguns estudos, não é uma coisa assim muito substancial, mas mostra também que esse próprio quadro neurológico do Parkinson, incluindo a depressão, ele pode afetar localmente as fibras finas. São as terminações nervosas mais distais que nós temos e que pode mexer um pouco com a flora, né, que nós temos, por assim dizer, de pele, essa questão nervosa das fibras finas. A gente sabe que existe um sistema chamado neuroendócrino moral do nosso corpo, que envolve imunidade, neurológico e também hormônios, né? Então, esse sistema é bem importante. E o Parkinson, por desenvolver depressão, aquela própria condição neurológica do Parkinson, acaba mexendo na microbiota com o envolvimento dessas fibras finas, né? Com a alteração dessas fibras finas, causando um ambiente inflamatório, levando, então, o paciente a desenvolver a Malassezia com a dermatite seborreica. Mas o professor muito bem explicou que o único tratamento para controle disso é a utilização de antifúngicos, sejam orais ou tópicos. Professor, thank you. One more thing. So people who are interested in knowing more about this, many of these conditions, actually, in our digital book library, I have the whole treatment about functional infection, fungal infections, and how we treat them and what causes the fungal infection, the skin infections, and all of that. So we have in our library, the digital library online, people can find information about that in the books. Ok, ele falou que ele tem muitos livros publicados na sua livraria, de autoria dele, que fala sobre infecções fúngicas. Então, quem tiver interesse, nós deixamos o link na descrição, vocês podem visitar o link na descrição e adquirir esses livros, né? Da livraria do professor Benoit Tano, onde ele explica várias formas de tratar fungos e fazer a prevenção também de infecções fúngicas. Ok, professor. Let's go for the next question. Aí é uma questão de um paciente aqui que se consulta comigo, disse o seguinte: o médico do Brasil Sem Alergia disse que não haveria problema fazer o teste alérgico com menos de 7 dias do uso do antialérgico. Mas no próprio Brasil Sem Alergia pede para ficar sem o antialérgico, né? Ele esqueceu de colocar, por 7 dias. Quem está certo?
Okay, so this question is a question whether we should do the allergies in 7 days or we should do the allergies immediately when people come to the clinic, right? Right. So all depends. But now, before people come to the clinic, we tell them to stay away from antihistamines. And we give them a list of the antihistamine that they should avoid before they come to the clinic. And there is a reason. The reason is most allergists, they will do a skin testing when you come to the allergy clinic. And the control, so there are two controls that we use when we do the skin testing. One of them is a negative control, which is simply saline, and the other one is histamine. Now, the saline should not react if we do the skin testing, and the histamine has to react because the histamine is the gauge that we use to compare the reactions and say that you have a reaction or not. So the point is, if you block the histamine by taking antihistamine, then you don't have a test because you can come, we do the skin testing, and the skin testing will be negative. In that case, we say, oh, your skin test is negative, didn't react. Well, it could be a false negative because you have taken antihistamine to block your reaction. That is why it's very important before coming to the clinic not to take any antihistamine or certain medication that can block your histamine reaction. It's not only histamine, but antihistamines, there could be all kinds of medication that can block histamine. For instance, people who take antidepressant, doxepin. Doxepin is 12 times more potent than Benadryl. So if you take doxepin and you come to the clinic and you don't tell us what it is, and we'll do a skin test on you, it will be negative. So you have to stay off your antihistamines and all the medication that can block histamine for 7 days or more before you come to do the test. So it's not a mistake here. Now, there are some people who cannot be off their medications because they need it. For instance, somebody has a severe mental condition, depression, whatever, and they're taking doxepin, and we cannot take them off of it, then we can do some blood tests. And the IgE blood test probably would be a better test to figure out whether this person has allergy to pollen or dust or mold or pet dander or things like that, or food allergies, and we can do that. Yes. Sorry, Professor, you told about doxepin in IgE tests. Could you repeat, please? So the doxepin, I said, is way more potent than Benadryl. Okay. It's more than 10 times more potent than Benadryl. Okay. It's a strong antihistamine. Therefore, if a person is taking this kind of medications, they should stay away off of it before they do the skin testing. Because if they do the skin testing, it may not react. And we say, you have no allergies, when actually it's because of the medication preventing us from seeing the results. Okay. But you told maybe some kind of influence in the IgE blood test. I said, so no, it doesn't influence the IgE. So the IgE blood test will be okay. Okay. But if you do the skin testing, it will not react. Ok, very good. Então, meus amigos, como ele falou, né? Como os antihistamínicos, eles são responsáveis por bloquear a histamina, e quando nós fazemos o teste alérgico, nós precisamos justamente, indiretamente, medir a IgE através da liberação de histamina, né? Então, se nós tomarmos o antialérgico um pouco antes de se fazer o teste alérgico, então esse teste alérgico realmente ele pode vir negativo e aquilo ali pode ser um falso negativo. Agora, ele explicou sobre antihistamínicos mais simples, né, que de menos potentes, e também falou sobre a doxepina, que é um antihistamínico muito potente, que certamente é várias vezes mais potente que o Benadryl, se não me engano. Ele falou um antihistamínico menos potente e, consequentemente, acabaria tendo um resultado falso negativo, tanto
até muitas das vezes do teste positivo, né, que ele mimetiza a reação total, porque a gente faz a aplicação da histamina ali do teste positivo. Então, realmente tem que ficar 7 a 10 dias sem o uso do antihistamínico, segundo a opinião do professor Tano, tá bom? Ele falou também em relação à IgE, e o teste alérgico, o teste de pele, ele dá negativo, mas a dosagem de IgE não é influenciada por isso, porque os antihistamínicos eles não agem na produção da IgE, mas sim no bloqueio do que a IgE libera, né? A IgE vai lá no mastócito, ele se liga aos receptores de alta afinidade dos mastócitos e rompe o mastócito com liberação de histamina. Então, a IgE vai permanecer a mesma coisa. Nesse caso, quando o paciente não consegue se livrar do antihistamínico, então o exame de sangue seria uma opção. É um exame que tem menor sensibilidade, tem uma especificidade alta, mas tem menor sensibilidade do teste alérgico. Mas se puder fazer o teste alérgico, a medição indireta da IgE através da liberação de histamina, talvez, certamente é algo melhor. Ok, let's go to the next question. A minha esposa, logo após ter relação sexualmente comigo, fica toda vermelha e com inchaço. Será que está desenvolvendo alergia ao sêmen? Yeah, this is an interesting question because many people don't realize that, but there's such thing called semen allergy, where some women they get allergic reaction when they get semen in them from their husband or partners. So actually, in my clinic, I have seen only one patient who had that, and we treated it. We tested her; she's allergic, and we give her sublingual immunotherapy for that, made from semen from the person she's with, and she has been on that for years. Because if you're going to have to treat it, it's not going to go away in one day. So sublingual immunotherapy, she's been getting it. She's been getting that, no problem with that. So there is a condition created by semen in women who will react to the sperm. So that is semen allergy. It's not common, it's rare, but it does happen. So in this particular case, if the wife or the wife is having such redness after intercourse, definitely she needs to seek an allergy evaluation to see if she has allergy to semen. Okay, thank you, Professor. Thank you for your explanation. Eu vou só traduzir aqui o que ele falou, né? Então, ele disse que é uma condição muito rara, não é comum isso acontecer, mas ele teve, na sua vida profissional toda, um paciente só que teve essa condição, e realmente foi confirmado, aonde ele fez o teste alérgico com o próprio sêmen do marido da paciente. Isso é possível, se chama exame prick-to-prick, ou seja, você, sobre a autorização do paciente, você utilizar a substância sem passar pela indústria, e fazer essa testagem com a própria substância que está causando alergia. Nesse caso, é o sêmen, né? Então, ele fez o teste alérgico com o sêmen do próprio marido, deu positivo, foi confirmada a hipersensibilidade ao sêmen, e ele começou a utilizar vacinas com o sêmen do próprio marido, ou seja, ele pegou o sêmen, fez a diluição e aplicou por via sublingual na paciente, e a paciente ficou tolerante ao sêmen do marido e hoje não tem nenhum problema. Então, isso é possível, é uma possibilidade. Agora, para você descobrir se é o sêmen mesmo, ou uma outra forma de você descobrir, além dessa testagem, complementando aqui o que o professor falou, é fazer o ato sexual utilizando preservativo. Então, se durante o ato sexual, na utilização do preservativo, não houver a reação alérgica, então existe uma grande chance realmente de ser alergia ao sêmen, tá? Porque não houve o processo alérgico durante o ato sexual, porque houve o bloqueio da liberação do sêmen, tá bom? Now, also one thing is even some of the condoms, some women can react to that as well because of the chemical that they make the condoms with. They lubricate the condoms with certain chemicals, like nonylphenol or something like that, and those chemicals actually can cause allergic reaction. So it has to be known that maybe the reaction, if it's a condom related, it is not necessarily from the sperm. It could be something else that could cause it too.
Então, ele falou que também há a possibilidade da paciente estar desenvolvendo alergia ao preservativo, né? Então, precisa se fazer esse diagnóstico diferencial, se é o sêmen ou o preservativo. Se o paciente usa o preservativo durante a relação sexual e não tem a reação alérgica, então é o sêmen, né? Mas se mesmo ele usa o preservativo e tem a reação alérgica, então pode ser as duas substâncias, tanto ao sêmen como ao látex e outros químicos que tem no preservativo. Tem muita gente aí com alergia ao látex. Ok, let's go to the next question. Right. Such questions are made from the health professionals. We have a lot of health professionals that follow our website. Yeah. Okay. Essa pergunta provavelmente foi feita por um profissional de saúde, né? Então a gente vai responder. Um paciente com suspeita de farmacodermia grave deve fazer o PAT teste? Okay, so this person is asking whether a person who is having medical reaction or allergic to medication, we can do a patch test on them. Now, most of the time, the patch test is reserved for contact dermatitis. So if a person goes to work and they're using with metal, they're using certain things and resins and stuff like that, and these resins are causing problems with the skin reactions, contact dermatitis, then when they come in, we do a patch test. But most of the time, if they're having allergic reaction to medications such as penicillin and stuff like that, we don't do patch tests for that. Now, two possibilities for the medication reaction. We can do challenges, right? We can do a challenge to figure out whether they're really truly reacting to the medication, they're having an anaphylactic reaction to the medication or breakout rashes for the medication, or is it something else? So we need to really challenge them. For penicillin, we used to do the penicillin testing. Now, recently, people are thinking maybe we should not even take that into account, tell people that they have penicillin allergy, because most children, most people who had penicillin reaction as children, as adults, if you test them, they have no penicillin allergy. So maybe it's just due to the age when they receive the penicillin. So it's important to make the difference between these two. When do we do patch tests and when we don't? Most of the allergic reaction to medication, we don't do a patch test, but when it's a contact dermatitis due to some other environmental toxins or other things that we don't know, then, or maybe lotions or things that are in lotions, we can look at the ingredients and we can do the skin testing, the patch test for it and figure out what is causing the reaction. Ele falou que o patch test é um exame mais utilizado para cosméticos e para outras situações, como alguns minerais, sulfato de níquel, cloreto de cobalto, produtos da base de borracha, coisas afim, né? Talvez ele não tenha entendido muito bem a pergunta devido à questão da farmacodermia, que farmacodermia é um termo utilizado mais para reações medicamentosas de pele, né? E ele falou um pouco sobre a questão da penicilina, que é importante testar vários medicamentos, incluindo a própria penicilina, fazer aquela sequência, né, de testes, né, o prick test, o teste intradérmico, para descaracterizar aquele rótulo que é colocado no paciente. Ele até usou um exemplo: a criança o tempo todo acha que é alérgica, a mãe acha que é alérgica à penicilina, e quando vai realmente investigar, fazer todas aquelas investigações com o prick test, o teste intradérmico, o teste de provocação, vê que não é alérgico à penicilina e às vezes deixou de utilizar a penicilina, que é um remédio muito seguro, muito eficaz também e barato, né? Então, é essa situação. Mas em relação a, talvez o que eu tenha entendido da pergunta da paciente, eu não sei se eu estou certo, se numa reação alérgica grave, mediada por células, né, linfócitos e tudo mais, se o paciente deve fazer o patch test para tentar identificar qual é o tipo de remédio, porque existe a possibilidade de você fazer o patch test para medicamentos também, né? Caso você tenha suspeita de uma farmacodermia daquelas tardias, né? Aquelas farmacodermias que não acontecem de forma imediata como uma anafilaxia, mas sim aquelas tardias que acontecem devido à ativação linfocitária.
Isso é controverso, vai depender de autor para autor, mas o consenso hoje no meio dos colegas é que realmente, no caso de doenças graves como Steven Johnson, necrose epidêmica tóxica, a própria pustulose exantemática granulomatosa aguda e também o DRESS, né, que é o Drug Rational Eosinophilic Systemic Symptoms. Então, assim, existe um risco daquele PAT-teste ele poder induzir mais ainda a reação e fazer com que o paciente piore do quadro clínico. Então, a solução é como o professor falou, o professor Tano muito bem falou anteriormente, é retirar o remédio e iniciar o tratamento para que o paciente não desenvolva um quadro mais grave. No caso de Steven Johnson, o anticorpo monoclonal anti-TNF1, a ciclosporina, que é um imunossupressor, e a imunoglobulina, fazer essa tríade, que funciona muito bem em pacientes com Steven Johnson e necrose epidêmica tóxica, que são condições mais graves. Ok, professor. Do you want to include anything else? No, so I think that's good. This is... Okay. Vamos para a próxima. O senhor falou sobre Steven Johnson e necrose epidêmica tóxica, que são doenças causadas pelo mesmo tipo de alergia. Como diferenciar uma da outra? You have already explained about we explained that already. Yes. Yeah, okay. Eu vou só complementar o que o professor explicou, é fácil, é simples. Steven Johnson... Similar, the 10 is more complicated. So, yeah, toxic epidermal necrolysis is more severe than this. Como ele falou, a necrose epidêmica tóxica é mais severa, acomete mais de 30% do corpo. A Steven Johnson, menos de 10%, é mais leve. Ok, vamos para a próxima pergunta. Eu acho que isso também já foi respondido. We already have... Vamos para o próximo. Eu comecei a ter muitas pneumonias de repetição e o médico imunologista fechou o diagnóstico em imunodeficiência comum variável, pois eu tinha baixa de IgG, IgM e IgA. Pesquisando na internet, vi que tem teste genético, mas o plano de saúde não cobre. Será que é necessário fazer? Okay, so that's a great question. A great question because this person is talking about common variable immunodeficiency and the testing for it and whether we should use genetic testing or what we should be doing with it. Well, first of all, we have to know what it is. Well, common variable immunodeficiency is lack of immune protection. Excuse me. Lack of immune protection when we're lacking the immunoglobulins. So many patients who will come, they will say, well, I keep on getting infections. It could be pneumonia. They keep on getting pneumonia after pneumonia after pneumonia, and nobody's really checking the immunoglobulin to see whether they can mount immunity. So for those individuals, or they can get sinus infection, they can get recurrent sinus infection, they're getting all kinds of stuff that nobody's really thinking in terms of immune deficiency. And then they send them to an allergist or someone who knows about common variable immunodeficiency, and all of a sudden we do the quantitative immunoglobulin testing, IgA, IgM, IgG, etc., including IgE, which try to figure out if they have some immune deficiency. And then the IgG is really low. If they have a low IgG, then they cannot mount immunity, but then it's not even complete. We have to try to see if they can mount immunity at all from anything else. So then we can do a vaccination, right? We can vaccinate them with pneumococcal vaccine. And when we do the but we test the pneumococcal levels, and then we do the post-vaccination to look at whether they have some reaction. If they don't mount any immunity, then we know for sure they have immunodeficiency. And if they have immunodeficiency, we have to treat. That's how we know that. Now, the person is asking whether we should use the genetic testing to figure it out. Now, these days and age, we do have a lot of testing out there. Everybody wants to make money. So they will come with all kinds of testing to figure out this kind of conditions when simple
immunoglobulin, quantitative immunoglobulin testing can tell us whether the person has it or not, then we're going to go and spend thousands of dollars to figure out doing genetic testing. I personally have not done any genetic testing at all in terms of immunodeficiency. Common variable immunodeficiency, others probably can do, but this one definitely not that. So it's not necessary to do that, but if the person feels like there's a good test, and I don't know anyone who has a good genetic testing for it, and they want to try it, they can always try it, but that would not be my first go-to. Ok, professor. Então, ele falou sobre essa diminuição dessas imunoglobulinas. Muitas das vezes os pacientes têm pneumonia de repetição e os médicos acabam, os profissionais de saúde acabam esquecendo de pedir as imunoglobulinas, os anticorpos, né? A IgG, a IgM, a IgA, são muito importantes, né? Como você mesmo comentou, o paciente comentou, já foi diagnosticado com imunodeficiência comum variável. É uma condição clínica que muitas das vezes pode se dar na fase adulta. Às vezes o paciente tem os exames normais até um certo tipo de idade e depois da fase adulta ele começa a ter baixa de anticorpos, de IgG, IgA, IgM. E não tem muita causa definida também. Eu até acredito que a sua grande preocupação seja tentar chegar num diagnóstico, o que está levando a isso. Só que a imunodeficiência comum variável é muito difícil de você identificar qual é a síndrome que está levando a essa situação. Então, como o professor mesmo diz, ele não pede teste genético, porque várias síndromes podem levar a essa situação e a maioria das síndromes você não consegue fazer o diagnóstico pelo teste genético. Ele também orientou a questão da vacinação, ou seja, fazer a imunização suplementar. Agora, falando aqui para o povo brasileiro, I'm going to talk to our Brazilian patients in accordance with our health system, okay? Yeah. And let me add one thing before you go. So one of the major reasons for doing the IgG or IgM, all this testing, is that if they're deficient in IgG, and we give them IVIG, we give them the replacement of the IgG. Okay. We need to check the trough, like a month before they come and get the infusion. We need to check the levels. And what do we do? Do we do the genetic testing, or do we do the IgG testing? We do the IgG testing to figure out if the IgG level is good. So we do the trough, and then after that we do the infusion. So that's how it works. But currently I don't know any genetic way of we can do that, right? So that's why another reason it's important to do the quantitative immunoglobulin and figure out what they are. Also, one more thing is, before you do the quantitative immunoglobulin, you have to know whether these patients have been on steroids. Because if they have been on prednisone or corticosteroids, those corticosteroids will suppress the immune system. And it takes a long time for that to come back. So you have to wait about 3 months before you can do the testing, the quantitative immunoglobulin testing, to figure out whether they have common variable immunodeficiency. Because many times we do get patients from pulmonologists or other people who have patients who have, say, COPD, they have them on all kinds of steroids, and then they say, well, my patient has immunodeficiency. Can you check? Well, that's because they're suppressing the immune system with immune suppressants. And if you don't take that into account and you did the test and the immunoglobulins are low, you say they have common variable immunodeficiency, which they don't. It's because you suppressed it. Yeah. Okay, very good. Very good. Very good information. Very important information. Yes. Ele falou sobre a questão eu estava completando, né, da imunização complementar com vacinas que, de certa forma, estão disponíveis no calendário do SUS. Agora eu estou usando aqui da minha experiência como médico brasileiro, estão no calendário do Sistema Único de Saúde, que não estão no calendário do Sistema Único de Saúde, tá? Porque existem vacinas que o governo não dá, mas que estão disponíveis em clínicas particulares e que pacientes com imunodeficiência precisam tomar essas vacinas complementares, ok? Isso é importante. Então, vacinas para meningite, vacinas para pneumonia e tudo mais. Tudo aquilo que você puder fazer
um reforço da hepatite B, caso seus anticorpos sejam baixos para hepatite B. Então, tudo aquilo que você puder fazer para fortalecer sua imunidade, para ativar sua imunidade e a produção de anticorpos complementares é muito importante que seja feito. E ele complementou o seguinte: a utilização da imunoglobulina parenteral, seja por via endovenosa ou por via subcutânea, né? Hoje a gente sabe que nós temos a via subcutânea, que ela é mais prática e causa menos efeitos colaterais. Mas antes de iniciar a reposição de imunoglobulina da classe IgG, né, que a gente só vai fazer isso se a gente tiver baixa de IgG, as outras imunoglobulinas não adianta, tá? É só na baixa da IgG em específico. Antes da gente iniciar, é importante fazer uma averiguação completa do passado histórico do paciente, principalmente se ele estiver utilizando a prednisolona, porque a prednisolona ela costuma causar imunodepressão. E essa imunodepressão pode causar queda da IgG, e aquilo ali não indica que o paciente esteja com a imunodeficiência comum variável. Então, antes de iniciar a reposição de imunoglobulina parenteral, 3 meses antes, né, se o paciente estiver utilizando prednisolona, tem que suspender a prednisolona e fazer a medição 3 meses após a suspensão, para ver se aqueles níveis de imunoglobulina vão permanecer os mesmos, ou seja, baixos, ou se eles vão normalizar, tá bom? Muito bem. Very good. Muito bem. Fabiano. Vamos lá para a próxima. Yeah. I think that's the same patient. Same question, yeah. He asked, eu tenho imunodeficiência como variável. Quais seriam as complicações mais comuns? Yeah, same thing. The infections, most of the time it's a lot of infections and nobody knows they get recurrent infections, and that's what is causing the, so that's how we suspect that they have probably some immune deficiency. Perfeito. A complicação como o professor falou, são as infecções. Essas são as mais comuns. Você ainda tem outros problemas que são mais raros, como doenças reumáticas e cânceres. Mas o mais comum disparado é a infecção, e principalmente a infecção pulmonar. Ok, vamos lá para a próxima. It's the same patient, okay? But he has several questions. Eu tenho imunodeficiência como variável com diminuição de IgA e IgG. Tenho uma diarreia crônica que não melhora. O que poderia estar causando isso? Yeah. So this question is kind of interesting, because this person is trying to link chronic diarrhea with a common variable immunodeficiency. Most of the time, they're not linked. I mean, I don't know of any situation of common variable immunodeficiency with chronic diarrhea. But I can tell you what may be causing the chronic diarrhea. Now, in our modern world today, we have a lot of people who have reactions to food. And it's not necessarily food allergy, but they have food intolerances. And many of these foods can cause chronic diarrhea. Also, if they have bacterial overgrowth, small bowel bacterial overgrowth, what we call SIBO, they can have diarrhea. If they have some infections in their gut, they can get diarrhea. So when you're having chronic diarrhea, one of the major infections that causes it is actually candida overgrowth. And so if you have taken antibiotics and years or months later you're having diarrhea, it could be that you have killed your good gut bacteria and the candida is growing, and that is giving you the diarrhea. So it will be important for you to see a doctor that is going to check you completely. And one of the things they will check, they check your mouth. Suppose you have thrush. If you have thrush in the mouth, that's a telltale sign that you have candida overgrowth. And then they can tailor the treatment to that, making sure that they're killing this candida that is causing trouble for you. So when I see people in my clinic who have chronic diarrhea, I approach it several ways. Number one, I look at foods. Number two, I look at what is the composition of their gut. So I take them off certain foods, like gluten. I take them off corn.
I take them off soy, I take them off dairy, I take them off sugar, because Candida feeds on sugar. So if I take them off those 5 foods, then I give them probiotics, good probiotics. I give them a prebiotic, and then I give them digestive enzymes. Sometimes I give them an antifungal. I give them fluconazole, and also I give them like metronidazole, because it could be that they have bacterial overgrowth in their gut that is causing the diarrhea. So by doing all of these steps, taking out the food that can cause it, killing the bacteria or fungus that can cause it, and replenish the gut bacteria, they get good results. And I mean, for me, I think people who have what we call IBS, irritable bowel syndrome D, because now we have, by definition, we have irritable bowel syndrome C, which is constipation, and we have the irritable bowel syndrome D, which is the diarrhea, right? So if somebody is experiencing one or both together, then this is my principle. This is how I do it. This is how I treat them. I take them off the food that may be causing it. I replenish their gut bacteria, and then we go probably a couple of weeks. If it's any of those things doing it, couple of weeks, they're done. They're cured. They don't need colonoscopy. They don't need any of those things. Now, if over a month or so things are not working and they're not doing well, then they can go see the gastroenterologist. They can do a colonoscopy and find out what. Most of the time, when people are having these conditions and they go see the gastroenterologist, they do their colonoscopy, they don't find anything. They say, well, you don't have anything. So let's put you on, say, lenses for irritable bowel syndrome or some medication to try to treat it, when it could be food related, it could be fungal related, it could be bacteria related, it could be any of those things causing it. On top of that, we can do testing. So there are some testing out there. They're not the normal stool tests that we do to figure out about or bacteria over and parasite, right? So we do, for instance, there's something called GI effect test. And the GI effect test or GI map test. Those tests are stool testing that can tell us whether they have bacterial overgrowth or they have candida overgrowth or they have any of those things. And or they have parasitic infections. If they do, then, for instance, in third world, in countries, subtropical countries like Brazil and stuff like that, there could be parasitic infection, and nobody's really checking the parasitic infection that may be driving the reaction. So it would be important to look at all of those first before we connect this one to common variable immunodeficiency. I think I've said a lot. Okay, no, I try to explain with. Okay, I try to explain I try to summarize. Okay, right. The whole lecture, right? Okay, I just forgot the 5 foods that you mentioned. I have gluten. Ele manda retirar o glúten. Okay. I have corn. O milho. Mais, right? If you eliminate the corn, you have to eliminate dairy. Dairy é laticínios. We have to do soy, eliminate the soy. Soja. And then you have to eliminate sugar. E açúcar. Yeah. Então, glúten, milho, laticínios, soja e açúcar. Yeah. Dairy products. Out, and I do that, take them out from those foods, and then I give them probiotics. E ele dá probióticos. And then I give them prebiotic, because the probiotic is the bacteria, but the prebiotic is the food for the bacteria. So if you don't feed them, they don't grow. So many people. Porque se ele não comer, as bactérias, se não tiver um ambiente favorável, right, elas não crescem. So many people take probiotic 100 billion, and when we check, they have nothing because they're not feeding the probiotics. They're not giving them prebiotics. Ok. And then, ele falou que muitas das vezes os pacientes não somente desenvolvem alergias alimentares, mas também intolerâncias alimentares.
E essas intolerâncias alimentares, elas acabam causando uma desbiose no organismo, ou seja, no intestino, né? Fazendo com que haja um processo inflamatório intestinal e acaba havendo uma desbiose, e havendo essa desbiose, por sua vez, acaba causando inflamação no intestino e com o aumento do trânsito intestinal e levando o paciente, então, à diarreia crônica, é a explicação que ele dá. Então, ele tira esses 5 principais alimentos, né, que na concepção dele, quando ele fala do milho, a gente tem que olhar para a realidade americana, tá? Porque lá, inclusive, tem I'm going to explain about your lecture, right, about agricultural defense. Agriculture style, huh? Okay. Ele explica sobre o uso dos agrotóxicos, e esses agrotóxicos eles acabam induzindo, por assim dizer, uma intolerância alimentar, né? Que não seria, por assim dizer, uma alergia alimentar à proteína do alimento, mas sim uma intolerância alimentar que um alimento simples, que nós não teríamos intolerância, acaba causando. Então, não é o que o alimento faça mal, mas sim um alimento com agrotóxicos que leva a esse processo inflamatório no intestino e leva a uma desbiose com uma perda da flora intestinal. Então, ele investiga bem, ele disse que poderia pedir, por assim dizer, caso haja necessidade, uma investigação completa de todo o microbioma intestinal, tanto bom, né, quanto ruim, né, ou seja, na investigação de protozoários, como giardia, ameba, na investigação de fungos, se existe uma quantidade grande de fungos ruins que fazem mal, né, para o nosso intestino, que não são todos os fungos que fazem mal, mas existem alguns que fazem. Se existe uma desregulação da microbiota intestinal, então ele usa, se houver necessidade, de medicamentos para eliminar esses elementos ruins e faz a reposição com pré-bióticos e probióticos para haver a colonização adequada e perfeita. Eu vou incluir aqui a minha visão também em relação ao paciente com imunodeficiência comum variável. Como nós conversamos anteriormente, né, o paciente ele tem uma imunodepressão, né, e uma das coisas que pode acontecer no paciente com imunodeficiência comum variável é a redução do anticorpo da classe GA secretório, né? Então, e nós sabemos que o intestino tem a chamada anticorpo da classe GA ligada à peça secretória, que muitas das vezes é o primeiro anticorpo que se liga à macromolécula ou à bactéria ou a qualquer outro tipo de agente agressor e neutraliza. Então, o paciente com imunodeficiência comum variável tem diminuição dessa primeira linha de defesa, que é a produção de GA secretória. Então, pode ser uma possibilidade também de indução de intolerância, como o próprio professor falou, e também do aparecimento de alergias alimentares, né? E as principais causas também de pacientes com imunodeficiência comum variável é a infecção por protozoários, giardia, ameba, como mesmo o professor falou, ele inicia metronidazol para combater essas giardias e amebíases, caso o paciente esteja com essa diarreia crônica, né? Seja com imunodeficiência comum variável ou não, tá bom? Yeah, and this patient should see probably a functional medicine doctor, functional medicine, integrative medicine doctor, because those people will be the one who will do the adequate test to figure out what is going on with them. They can see the allergy, certainly they can do food allergy testing because some of them have food allergy, and then that they can rule that out, and if they don't have food allergy, they can then check all the other stuff. Ok, então ele diz para esse paciente procurar um médico de medicina funcional, de medicina integrativa, para investigar essas questões de intolerância e alergia alimentar, né? Ok, professor, let's go. Próximo. Por que um paciente com infecção perde a vontade de comer? Qual é a explicação para isso? Yeah, that's a very interesting. Well, when we have infection, our immune system is the one that defends us against that infection. So it turns out we may lose appetite because the immune system is using some conservation of energy. And so you don't want to lose all your energy, then you feel like you're not eating. The immune system in the background is working hard to get rid of this infection for you. And when you feel better, there's no more fevers or chills or anything like that, then you regain your appetite back. So losing the appetite is not necessarily a bad thing, but if it goes on for years or months, then we need to be worried.
But when you have an infection, it's expected for some people not to have good appetite. Ele diz que o organismo está trabalhando intensivamente para combater aquela infecção. Então, é uma forma de reservar todas as energias que o organismo tem para poder combater aquela infecção e eliminar aquela infecção. Então, quando você se alimenta, né, você acaba tendo também que, de certa forma, despender um certo tipo de consumo metabólico e aquilo ali acaba prejudicando o combate da infecção, tá? É o que ele diz. Agora, ele diz que realmente, se demorar dias, semanas ou meses, isso pode ser muito ruim para o paciente, que ele pode entrar num quadro de infecção grave. Existe a ação do fator de necrose tumoral, do TNF, no sistema nervoso central. Então, durante o processo de infecção, o TNF é liberado e é inibido, então, no sistema nervoso central, a vontade de comer. Tudo tem uma explicação fisiológica. Né? Ok, vamos lá. Então. Próximo. Professor, I think that this is a very important question. Yes. What is inflammaging? So, inflammation is a low-grade inflammation that exists in the body depending on certain conditions. And I can give you an example. For instance, people who have obesity problems, they have inflammation. Why? Because the fat cells are releasing IL-6 and TNF-alpha. So chronically, these people have inflammation in the body going. And people, when we age, usually when we age, we have chronic diseases, also diabetes, coronary artery disease, and all of those chronic diseases that tend to cause a low-grade inflammation in our body. So if we check a C-reactive protein or maybe erythrocyte sedimentation rate in some of these people, they will see that they're elevated, that we don't have a clear-cut infection going. We don't see that there's bacterial infection or something going. So that's because they have a low-grade inflammation going, and the body is reacting to it by creating those C-reactive protein or ESR, erythrocyte sedimentation rates. And how do we treat that? Well, and what do we do with that? Well, most of the time, we put them on things like omega-3 fish oil, right? So if they have a CRP that is elevated, give them omega-3 fish oil. Some people don't believe in supplements. So if you don't take supplements, you may not be able to control some of these reactions in you. If you don't lose the weight and you feel feverish all the time, you feel like you have low-grade fever, 99.5 or 100 and stuff like that, well, it could be because of your fat cells are doing it to you. And so you have to take care of it. And I think that's basically the general gist of it. And how the supplements can work in such case? The fish oil, right? Omega-3 fish oil, we have a component. One of them is Fish called oil, okay. the EPA and the DHA. So the two of them together is an anti-inflammatory. It's important to give people this kind of nutritional supplements if they have inflammation in them. But many people don't realize that even. They don't know that. So if they don't know, the doctor doesn't know, the doctor will not give you anything that you say, well, I don't feel good. I feel achy all the time. I have low-grade fever all the time. I don't know, but we're not giving you anything for it. We say, well, that's your part of your aging process or part of your condition. Ok, very good. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: inflammaging é uma inflamação de baixo grau, entende? Crônica e de baixo grau. Assim, seria uma junção de duas palavras, né? Inflamação com idade, inflammaging. A inflamação com idade. Mas ele deu um exemplo muito importante, que é justamente de pessoas obesas, que muitas das vezes são jovens e que também têm inflammaging. Por quê? Porque a célula adiposta, ela produz o TNF, né, que é o fator de necrose tumoral, e ela produz também uma substância chamada interleucina 6, que aumenta o processo inflamatório no corpo, né? Então, um paciente que é obeso, que tem gordura visceral, gordura abdominal e outros tipos de gorduras, ele aumenta, por assim dizer, o processo inflamatório, porque a própria célula de gordura, o adipócito, produz essas substâncias. Ele falou sobre
a utilização de suplementos alimentares para controlar isso, e o que ele utiliza muito é o óleo de peixe, né? O ômega 3, que tem DHA, EPA, são substâncias que têm uma ação anti-inflamatória bastante importante. Eu vou complementar um pouquinho aqui com a minha experiência aí, usando também a questão da geriatria, né? Que nós temos uma clínica de geriatria em Copacabana, meu pai é geriatra, e ele pega muito paciente com inflammaging, né? E o paciente idoso que tem inflammaging, ele tem mais ou menos um mecanismo igual, mas é porque a atividade celular dele não funciona tão bem quanto de um paciente jovem. Então, por exemplo, quando a gente entra em contato com coisas ruins, com lixo, a gente tem os nossos lixeiros, né, que são as nossas células dendríticas e macrófagos e tudo mais, que limpam o nosso corpo, né? E como o paciente, com o passar do tempo, vai tendo o envelhecimento da imunidade, ele tem a chamada imunossenescência, então isso faz com que essas células lixeiras não funcionem adequadamente e que acabem produzindo muito lixo circulante, eles não conseguem limpar o corpo. E esse lixo circulante, ele fica causando processo inflamatório crônico, entendeu? Levando aquelas dores articulares que não melhoram, incluindo aumentando o risco de doença cardíaca. Tá? Então, um paciente com inflammaging, tanto obeso quanto idoso, ele tem um aumento de doenças cardíacas. Por quê? Porque essa inflamação afeta até os vasos. E afetando os vasos, facilita o entupimento dos vasos, porque mais colesterol vai se depositando devido a esse entupimento, e o paciente pode ter doenças cardiovasculares de forma mais séria, como infarto ou acidentes vasculares cerebrais. Ok? Vamos lá. Como ter exames que confirmem a doença autoinflamatória? Okay, so how do we determine whether somebody has some autoimmune disease or autoinflammation? Well, we do a lot of testing, so we'll have some testing for that. If you want to, overall, you want to look to see if there's some inflammation in somebody, you can do the ANA. If they have like a rheumatoid arthritis, you think they have achy stuff like that, you can do the anti-nuclear antibody to figure out for specific things. For instance, if somebody has lupus and you suspect they have lupus, then not only you do the ANA, but you're going to do the double-stranded DNA, you're going to do the anti-Smith, you can do the anti-SSA, you can do the SSA, you can do the SSB to see if they have Sjögren's syndrome, they have all of that. So those are all autoimmune diseases. For instance, if somebody has thyroid problems and you may think that they have Hashimoto's thyroiditis or they have Graves' disease, then you're going to have to do a certain number of testing to figure that out, right? Now, for Hashimoto's, not only you do the TSA, the free T4, the free T3, the reverse T3, but you also have to test for the antibodies. You need to test for anti-thyroglobulin antibody, and you test for a thyroid peroxidase antibody. Now, those antibodies are made from the immune system. So the immune system and the endocrine system actually intersect, they interact together to cause many of these chronic diseases that we see around called autoimmune disease. So that's why I call it immune complex disease. And that's what we talk about integrative immunity. Integrative immunity is to figure out how your immune system and your endocrine system work together to cause majority of the chronic diseases that we see around. So to test for autoinflammation or autoimmune diseases, there are many, many tests out there for each condition that we can tailor for whatever we're seeing and think that this is it, and then we'll find out. Okay, Professor, thank you. I'm going to explain what you have told to us. Ele falou sobre testes diversos, né, para o diagnóstico de doenças reumáticas, né, doenças de autoagressão. Porque, às vezes, no português tem uma dificuldade na tradução, né? Mas é que essa pergunta também ela pode significar uma outra coisa. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que o professor falou, que é justamente a dosagem de marcadores imunológicos, como fator antinuclear, os anticorpos para a identificação de lúpus, né? O próprio fator reumatoide, e vários outros tipos de testes, né? Medições de marcadores inflamatórios que, porventura, possam estar relacionados a essa situação.
Mas, assim, eu acredito que a pessoa que perguntou isso, ela esteja perguntando sobre a doença autoinflamatória, que é uma outra situação que é ligada mais a crianças, né? Que envolve o sistema imunitário inato. E é difícil o diagnóstico, né? E talvez na tradução tenha havido uma confusão. Mas a doença autoinflamatória é muito difícil o diagnóstico, é um conceito novo, né? E que a gente, de certa forma, costuma averiguar medindo marcadores inflamatórios inespecíficos, né? Medindo combina reativa, medindo marcadores VHS, velocidade de hemossedimentação, e outros marcadores inflamatórios inespecíficos, né? E com o quadro clínico apresentado, então, tentar fechar o diagnóstico da doença autoinflamatória, que é comum em criança e que envolve o sistema imunitário inato, aquele sistema imunitário que a gente nasce. E no caso da doença reumática, já seria mais comum em adolescentes e adultos e envolveria o sistema imunitário adquirido, aquele que a gente vai desenvolvendo durante a vida. Muito bem. Tem mais alguma, Edina? Tem? Ok. Uma outra pergunta aqui. Por que, mesmo dando alergia a fungos do ar em vários testes, os médicos não fazem vacina para esse alérgico? Well, so this is an interesting question. Well, it depends. It depends on what we're talking about, right? So, for instance, if you go to Brazil Alergia, and they have a test for Aspergillus, they have tests for Cladosporium, they have tests for Fusarium, they have tests for many of these fungus. But the reason we do the test is that we can do immunotherapy, right? We can do allergen immunotherapy, which all the allergists do. So that we give you small amounts of these fungal antigens in your shots. So you get the allergy shots for it. So those are something that the allergists can do. So all the allergists, they can test you for fungal infection, not a fungal infection, but fungal reaction, allergic reactions, and they can give you immunotherapy for it. We all do. The one thing that we don't do is fungal toxins. The fungal toxins, that is another kind of worm. The allergists will not test you for the fungal toxins. Some allergists will do if they do functional medicine. But many allergists, they specialize in testing you for allergies. So if you think that you're having exposure to black mold, if you have black mold exposure and you're reacting, you have difficulty breathing, you have all kinds of pains. Every time you go to the room, you're passing out, you're having some reactions. It could be the fungal toxins. And there are many, many fungal toxins out there, a lot of them. If you Google it, you will see a big list of fungal toxins. All the Aspergillus species, they give you tons of, like aflatoxin. That's one of Aspergillus that causes aflatoxin. Candida, all these other things, they yield toxins. And those can be measured. These days, there are some labs that can test for the fungal toxins. And if you do find that, the treatment is not going to be immunotherapy. They're not going to give you allergy injection for it or sublingual immunotherapy for it. There are some other detoxification processes that people will give you to try to help you out with it. So you don't be confused between these two, the fungal toxins and the fungal allergy that we can treat with immunotherapy. Ele falou muito bem explicado, eu não sabia disso. Importante isso, eu não tinha essa informação. Que, de certa forma, acaba passando desapercebido, né? Ou seja, a gente acaba não fazendo a vacina para fungos, mesmo o paciente sendo alérgico, por causa das toxinas que esse fungo pode ter, né? Então, você vai tentar tratar o paciente, dessensibilizar ele, mesmo ele sendo alérgico, mas você pode intoxicá-lo com as toxinas, até porque não é só no Brasil, mas acredito que também nos Estados Unidos e na Europa, os extratos alergênicos de fungos não são padronizados e não são purificados, né? Então, você, para fazer uma vacina com fungos, você pode acabar colocando em risco a vida do paciente e intoxicá-lo, né? Então, o tratamento seria outro, seria a desintoxicação por fungos, o tratamento
com antifúngicos e tudo mais, e não a dessensibilização através do uso de vacina, porque o remédio pode ser pior do que a solução. Muito bem. Mais algum? 8 ainda? We have 8 more. Okay. Okay, it is missing 10 minutes. Are you available to go ahead with the following question? Let's do a couple more. Sorry? Let's do a couple more. Okay, just 2? No, let's try to see if we can give Ok, vamos fazendo a couple more. Ok, Yeah. pouquinho mais. O angioedema pode ser provocado pelo anticoncepcional? Yes, this is definitely. So this is an interesting question. I'm interested in this actually because of hormonal imbalances and angioedema and urticaria. So hives and angioedema, which could be lip swollen, facial swollen, stomach swollen, all kinds of things. So there's one is called angioedema type 3. And the angioedema type 3 is actually induced by the contraceptives, right? It's induced by birth control pills. Women who take birth control pills, they can get angioedema due to their birth control pill. Now, these days, I'm seeing more and more women who present with hives. They're getting hives, which is the cousin for angioedema, because sometimes when people have hives, they also have angioedema. Sometimes they come separate. Many women who go on Mirena, the IUD called Mirena, that IUD tend to cause hives in these women. And if you look at the side effects of IUD Mirena, hives is one of them. But when the patient comes and they're having the reaction, and I say, hey, it's due to your IUD, go talk to your OB to remove it, the OBs get mad. They say, well, why is he saying this Mirena that is causing the hives? That's because they themselves don't understand the process by which the Mirena is causing it. Now, let me explain. Women have more hives and angioedema than men. Why? Well, it turns out estrogens cause a lot of problems with the hives and the angioedema in women because the estrogens, they have receptors on the mast cells and the basophils. So when the estrogens are attached to the receptor alpha on the mast cells and basophils, they induce mast cells and basophil degranulation. And so a lot of women who have estrogen overload or what we call estrogen dominance, they're going to show up with hives. They're going to show up with angioedema. And if they're taking a birth control pill, what does the birth control pill do? Well, the birth control pill is going to suppress the progesterone, which balances the estrogen. These days, we know that environmentally, we have an estrogen overload in our environment. Many of the toxins, the agricultural products that we use, the pesticides, they are estrogenic, they mimic estrogen. So whether we like it or not, we eat certain food that are contaminated, we have estrogen overload, and we have no progesterone to balance it. So then we're going to have mast cell degranulation, we're going to get hives, we're going to get angioedema, and that is what is happening. So for instance, post-COVID, when we had COVID, we did COVID vaccination. Guess how many people got hives after COVID vaccination? A lot of people, women especially, they're getting hives. They show up with it. Why? Because they already have an overload of the estrogens, and the COVID vaccine is causing antibody production. And one of the antibody that it produces is IgG, right? And the IgG has a receptor on the mast cells and basophils. If we go anywhere and we look at the mast cell structure, we have an IgG receptor. So when we give them the vaccine and we cause this IgG production, that goes to attach to the IgG receptor and cause degranulation. So all of a sudden, people are getting the hives. So if they have estrogen overload already, it makes it double, it makes it worse. So that's why so many women show up after the vaccination with these hives or angioedema, and nobody is talking about it.
Muito bom. Very good, very good. Então, vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui o que ele falou. Sim, pode causar um angedema, porque hoje nós vivemos um excesso de estrogênio, um aumento impressionante das quantidades de estrogênio. E esse aumento ele vem de várias fontes, né? Ele não somente vem do anticoncepcional, que é uma substância que pode ser utilizada o estrogênio, mas ele vem também de outras fontes, como principalmente a utilização dos agrotóxicos. Os agrotóxicos que são utilizados nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, eles têm um componente que se assemelha ao estrogênio. Então, esse estrogênio causa um processo inflamatório e ele também se liga em receptores específicos do estrogênio na membrana dos mastócitos, dos basófilos, com a liberação da histamina, que é o principal mediador inflamatório que causa o processo alérgico, levando à urticária, né? Levando à urticária e angedema. Então, sim, os anticoncepcionais podem provocar isso. Ele, inclusive, mencionou a questão do uso das vacinações agora para essa doença recente que nós tivemos, que infelizmente eu não posso falar muito no YouTube, né? Mas ele falou que essa vacinação tem aumentado, por assim dizer, em alguns casos específicos, não são todos, a produção do anticorpo da classe IgG, e esse anticorpo da classe IgG, ele também se liga a receptores de alta afinidade dos mastócitos basófilos, e associado já a esse excesso de estrogênio e a essa ação do estrogênio nos receptores de estrogênio dos basófilos mastócitos, acaba havendo uma degranulação maior ainda da histamina do mastócito e com a piora de urticária e angedema. Por isso que houve um aumento impressionante na quantidade de urticária e angedema. É importante também lembrar que não só nesse mecanismo, I will include also my experience, ok? That's all right. Não só nesse mecanismo, né, da ação do estrogênio no mastócito, mas também o estrogênio ele pode, por assim dizer, aumentar a produção de bradicinina. Tá? Então, a bradicinina é uma outra substância que pode levar também ao angedema. A gente tem duas substâncias que levam ao angedema. A histamina, que leva ao angedema com urticária, né, a Hives, que ele falou, e tem a bradicinina, que leva ao angedema sem urticária. E as substâncias à base de estrogênio podem aumentar a produção de bradicinina e fazer com que, então, haja também um angedema sem urticária. Então, a gente tem duas vias aí que haja, essa que o professor explicou e a outra via. Então, um paciente que toma anticoncepcional e que esteja apresentando essa situação precisa procurar seu médico para trocar o tipo de anticoncepcional. Outra coisa também que ele falou é o seguinte, em relação à progesterona. A progesterona, que nós produzimos, que as mulheres produzem principalmente, mas os homens também, tem ação anti-inflamatória. Então, quanto mais estrogênio você der, menos progesterona você vai ter e, consequentemente, mais inflamação você vai ter no seu corpo, porque o estrogênio em excesso compete com a progesterona que tem ação anti-inflamatória, então fica somente aquela ação pró-inflamatória que causa a inflamação do estrogênio. Muito bem. Muito bem. Meu filho, toda vez que é exposto ao frio, desenvolve febre urticária. Como explicar isso? Okay, so this is a cold-induced urticaria case that she's talking about. So there are people who, when they go to the cold weather, they develop hives. So it's called cold-induced urticaria. Now, there have been a lot of studies about this. Sometimes there's a cluster in families that do have that. That family members, they have a genetic marker mutation that causes them to have this cold-induced urticaria. So people are studying this, they're doing that. But for me, urticaria is urticaria is urticaria. So what causes the urticaria? What causes hives? That's the number one question. Well, I think we have what I call turbine, which is toxic overload. We have biologics, which is a hormonal imbalance. We have infections, and we have nutrient deficiencies. Caesar. Okay, all right. Yeah, I'm going to finish soon. No. Okay, well.
Marcello, I have a give me 5 minutes. No problem. Bota no comercial então. Vamos entrar aqui no intervalo. We're gonna give a break, okay? Yeah. Yes, we're back. Sorry about that. No problem. There's no problem. Yeah. Go ahead. Okay. Patient were asking. I had a meeting actually with a patient now, but I said let's do it later. So. Okay, no problem. Okay, so you were. I was explaining. By code. I was explaining what causes the code-induced urticaria, and I started saying
There's a genetic component to it, and so people are doing some studies to figure out clusters of family members who, when they go to the cold weather or they exposed to cold, they get basal hives. Now, by the way, they test for it. If you think that the cold is causing the hives, allergists are the one who do the test. It's called ice cube test. The ice cube test, we go to the allergist and they put the ice in some tissue and they put on the skin for a certain number of minutes and then they remove it and you see if you have hives. If you get hives, after that we know that definitely you have a cold-induced urticaria, right? Now, of course, there are some serological tests that people do to figure out what it is. We're not going to go into all these details. But what is important though is for me, hives is hives is hives. And how do we get hives? I said there's uh, four major things that cause the hives. I call it toxic overload, toxins, environmental toxins, and we talked a little bit about that. We have biologics, which is hormonal imbalance, and we talked a little bit about that. If you have an imbalance between your progesterone and estrogens, you can get hives, right? And we have infections, right? Like COVID, you get a COVID infection, you get viral infection, you get a cold, you can get hives. Like children, a lot of them, when they get hives, we say it's a viral exanthem, right? Children who have hives, we say it's a viral exanthem. Those don't last long. Maybe 5 days or so, they get hives all the time and then it goes away when the virus infection goes away. So before we know what it is, we have to ask the parents, uh, when did they start, when he started having the hives, did he have any sort of infection or cold or flu or whatever happens to him before he got the infection or if he got the hives? That would tell us it's either infection related or not. And then nutrient deficiencies. Believe it or not, there's a lot of nutrients deficiency that cause the hives. For instance, if somebody has low iron, they can get hives. Why? Because when they get low iron, their thyroid doesn't work. So when the thyroid doesn't work, they get hives. And a lot of women are doing that. They have iron deficiency and nobody's checking their nutrients and they're not checking their thyroid levels. They're not checking any of that. And then they're coming up with hives. So we see that. We say, well, you got hives. We give you Xolair. We give you all of those things. And if you go on biologics for your hives, you're going to remain on it for 200 years. You're not even going to get off. We'll put you on steroids for your hives. Or if we do that and we didn't go deep to figure out what is causing it, you're going to be with your hives forever. So that's why it's important for us to know what is behind the hives. And my acronym is TOBIN, toxic overload, biologics, which is your hormone imbalances, your infections, and nutrient deficiencies. So if we cover all of those, for instance, vitamin D deficiency, many people who have hives, they have vitamin D deficiency. We never check the vitamin D level. So if we don't, how would we know that that is contributing to the hives? So for me, when the patient comes with hives, whether it's a cold-induced or no cold-induced, whatever it is, I'll make sure that I cover all the bases, checking those things that I have talked about. Okay. I try to remember all that you say to us, okay? Right. Yes. And summarize the hopefully they will have a transcript and they will be able to read it. Right? Ele falou que urticária para ele é urticária, entendeu? Então, existem até vários estudos demonstrando as questões genéticas, familiares, que podem estar envolvendo as urticárias, incluindo uma delas que me veio à mente, as doenças autoinflamatórias, né? Uma das doenças autoinflamatórias que é causada pela deficiência das criopirinas, tá? Que é uma doença que pode levar a urticária com febre constante e recorrente, tá? Então, doença autoinflamatória causada pela alteração das criopirinas, que me vem à mente, quando ele falou nessa situação genética. Mas ele pensa também que, porventura, existem outras possibilidades que são mais comuns de uma criança desenvolver urticária. Então, por exemplo,
Nós sabemos que 80% das urticárias elas são causadas por infecções virais. Então, às vezes, quando uma criança tem uma urticária aguda, você não vai investigar alergia alimentar, você não vai investigar mais nada além de uma infecção viral. Então, não é para as pessoas ficarem preocupadas. E outros tipos de infecções. Então, complementando o que ele falou. Em relação a toxinas também, existe a possibilidade das toxinas. O paciente está intoxicado, o paciente está apresentando algum tipo de intoxicação alimentar ou qualquer outro tipo de intoxicação. É uma possibilidade. O desbalanço hormonal, que ele falou, hormone imbalance. É o desbalanço hormonal. Então, às vezes, o paciente tem um excesso de estrogênio. Como nós havíamos comentado, a questão do agrotóxico ser um estrogênio-like, uma substância que causa excesso de estrogênio, é uma possibilidade. Cosméticos também têm excesso de estrogênio. Medicamentos, tem alguns medicamentos como anticoncepcionais têm estrogênio, ou seja, o estrogênio ele tem uma ação pró-inflamatória e ele age diretamente na membrana do mastócito, rompendo a membrana do mastócito e fazendo com que haja liberação de histamina, e além disso, ele faz uma diminuição da produção da progesterona, e a gente sabe que a progesterona tem uma ação anti-inflamatória. Inclusive, a progesterona pode ser até utilizada para o tratamento de asma em alguns casos, né? Asma por desbalanço de estrogênio. Ele falou também, se não me engano, pela deficiência de ferro, iron deficiency, não? Yes, Iron deficiency. Então, a deficiência de ferro, que ela pode estar ligada a problemas da tireoide. Então, quando o paciente tem deficiência de ferro, ele vai ter alterações na tireoide, e essa alteração na tireoide pode levar também a urticária, principalmente em mulheres, né? E falou também a questão de níveis de vitamina D, vitamin D levels, yes. Que também a gente sabe que a vitamina D é um esteroide, é uma substância que tem uma ação imunomoduladora, e quando você tem deficiência de vitamina D, você acaba tendo também o aparecimento de doenças inflamatórias, dentre elas a liberação da histamina, causando a própria urticária. I think that I told all the 5 points. And also, one thing I would like to add is that I have a video on YouTube, by the way. So if I put my name... What? Sorry? What? I had a video on YouTube. Oh, you have a video on YouTube, okay. Where I explain that hives, because there's a group of people on YouTube, women who have hives, and they asked me to do a little talk for them. So they asked me what is causing it, and I have this video for probably a year or so or more. And they can have access to it, and they can see all the information about hives, very detailed. O professor também fala que ele tem um vídeo no YouTube de um grupo de mulheres que tem urticária, e ele fala muito sobre essas informações de urticária nesse vídeo, que por acaso está publicado no nosso site. It is published at our website in your profile, okay? People visit the Professor Benoit profile. É só as pessoas visitarem o perfil do professor Benoit que vão encontrar o vídeo lá. Ok. Next question. O médico disse que eu estou com alergia a medicamentos, mas não passou nenhum antibiótico para tratar as feridas com pus na minha pele. Está correto isso? Well, no, not really. So, if you have allergy to medication, it doesn't mean if you have skin infections, you cannot get any treatment, because you're not allergic to every antibiotic out there. People who have multi-drug allergy, that is a fallacy. It doesn't really exist. I mean, something is not working. So there are many people who show up at the allergy clinic and say, oh, I'm allergic to every antibiotic out there. That is not possible. It's not the antibiotics that are causing it. So if your doctor said you have antibiotic to penicillin or Bactrim or all of that, we do have some topical antibiotics that actually can be very effective for skin infections. If you don't have any cellulitis, which is more serious skin infection, lower leg infection, we can do better, or arm infection, which is extended, we can do better. So one of the antibiotics that I have been using is called mupirocin, Bactroben. So even when people have they have like a cellulitis on their legs, especially for the diabetics, I do a combination, because I found out
it's a practice. You learn few things, few tricks. I found out that many of these patients with diabetic venous stasis and inflammation of their legs, they have a combination. It's dry, it's scaly, and it looks infected. So how do we treat that? Well, many times we give them antibiotics, but I found out if we give them my triple therapy, which is the mipiracine, terbinafine, and you put like mometasone ointment, because on the lower extremities you can do Elocon, which is mometasone ointment. So if you do the triple combination and mix them together and apply to the lower extremities that is inflamed, in no time it gets better. But before you do that, you have to moisturize the legs. You have to use not Vaseline, but you can use Aquaphor. Aquaphor, for instance, is a very good moisturizer for people who have eczema. And that does a good job helping with their scaly skin and all that. And then when you use the triple ointment that I have, it does a great job. You do twice a day, and then that takes care of their lower extremity infections. So if someone has a skin infection, first of all, you have to know what type of infection it is. I do that also for the face, right? For instance, a lot of people, they have so-called rosacea. A lot of people, they get a flare of redness on their face. We say, oh, you got rosacea. Well, most of that rosacea, if you look, is flaky. It's around the nose, it's around the eyebrows and stuff like that. Those are combination. It's a fungal infection with bacterial infection. So how do you treat that? You have to do the triple therapy. For the face, you cannot use mometasone because mometasone is a strong topical steroid. But you can use triamcinolone or hydrocortisone and mix with those other two things, mipiracine and terbinafine. If you did that, then it would take care of the facial reaction, the facial rash. And a lot of women have rosacea, and why? So you need to figure out. It could be hormonal, and if it is, it clear their progesterone. They have them with progesterone, that goes away too. So there's a lot of reasons why people have skin reaction or skin infection. It's not always antibiotic, oral antibiotics that would take care of it. You can do things topically. Ok, very good. Ele falou aqui sobre a questão ver se eu me lembro aqui, que nem toda manifestação de pele ela precisa ser feita antibióticos, né? Então, no caso das alergias a medicamentos, mesmo que haja produção do pus, né, da pústula, da infecção, perdão, da infecção não, daquela lesão, aquela lesão não necessariamente ela está infectada. E aí, complementando aqui o que ele falou, existe uma doença alérgica medicamentosa chamada PEGA, pustulose exantemática granulomatosa aguda. Essa pustulose é alérgica, né? Essa pustulose, essas pústulas são assépticas, elas não produzem, por assim dizer, não tem a colonização por bactéria. Então, não há necessidade de fazer o antibiótico, mesmo que seja por via tópica ou não, entende? Tudo vai depender da avaliação do médico, né? Ele vai precisar avaliar aquilo e ver realmente qual é a fisiopatologia, o que causou aquilo, para poder entender se vai utilizar um antibiótico ou não. Ele usou uma experiência pessoal que ele tem, que seria para pacientes com processos infecciosos inflamatórios em extremidade, que é a utilização de medicação combinada com uma terbinafina, com uma mupirocina, que são antibacterianos e antifúngicos, associado a uma hidratação, né, junto a essa medicação, e falou também da experiência que ele tem com esses dois tipos de remédios para o tratamento da rosácea. Eu acho que vocês vão ter como saber isso melhor depois que o vídeo for publicado, porque é muita coisa que é falada e realmente para eu lembrar de tudo, fazer um resumo, eu tento fazer o meu máximo aqui, né? Mas quando o vídeo for publicado, vocês vão conseguir ler os subtitles, né, que é as legendas. Então, nas legendas, vocês vão conseguir, então, entender melhor o que ele falou, da experiência dele pessoal, que ele falou da rosácea, e também
de tratamento de infecções de extremidades que podem ser acometidas tanto por fungos quanto por bactérias, tá bom? Mas eu fiz um resumão aqui. Então, respondendo o paciente, não necessariamente uma infecção, uma alergia medicamentosa, ela evolui para infecção da pele. A grande maioria das vezes, não. E apesar de se parecer com uma infecção, apesar de produzir pus e outros elementos que se parecem com uma infecção, não há necessidade de fazer um antibiótico, porque as pústulas são estéreis, não tem a bactéria ali presente. Okay. Next one. Eu estou diagnosticado pelo alergista como asma ocupacional, mas não aceito esse laudo no meu trabalho, pois dizem que eu já tinha asma, então já seria uma doença não adquirida na empresa. Tem mais coisas ali. Okay, so... Correto? Okay, so this is a case of occupational asthma. Well, many times, occupational asthma is asthma that reacts to something that is in the work environment. So there are many people that go to work and then they're having the allergic reaction. And they get the allergic reaction, they cannot breathe, they have wheezing, shortness of breath, they get all of that. And then they say that they have occupational asthma. It could be that they already have underlying asthma that is manifesting when they go to their job and they have the allergens that is triggering the asthma flare. So if before we say that we have occupational asthma, we have to go and do a PFT. We can do a provocation, we can do a methacillin challenge and see if they have an underlying asthma. And if you do have underlying asthma, what are the triggers? Because the triggers are very important. There are many people now who have chemical sensitivity. They have multiple chemical sensitivities. And if they're exposed to any of those chemicals, they're going to get an allergic reaction. And some of the allergic reactions can manifest as asthma. What causes multiple chemical sensitivity? Again, I'm finding out, in my experience, maybe Dr. Marcello can say exactly the same thing. It's a lot of women who have multiple chemical sensitivity. And if it's a woman, anything that has a predilection for women, I'm saying let's think about hormones. It could be the hormones driving these allergic reactions. They go to the workplace, they cannot breathe, they have to fan off, and then they have to go back home. So we have to check several things, not only the chemicals that they're reacting to, we have to check their hormones, we have to fix their hormones, we have to make sure we understand why they're having the reaction that they're having. There are many women who have, or many people have vocal cord dysfunction. When they have vocal cord dysfunction, it mimics asthma. When they're exposed to certain chemicals, it drives their vocal cord not to work well. So then these people, they say they're having asthma flare, they can go to the emergency room 10,000 times complaining of asthma, but it's not asthma, it's a vocal cord dysfunction. So many times what we advise the patients to do when they go to the emergency room, they have to have an ENT come and watch what is happening to their vocal cord. So if there's a paradoxical movement of their vocal cord, then it could be vocal cord dysfunction. And the treatment for that is speech therapy out of everything. They can do speech therapy and that will help them out. Unless we know what is really triggering it, we know what is behind it, we can blame it all on the occupation, but actually it's probably what is at the work, the chemicals and everything else that is driving those reactions. Ok, very good. Então, ele falou que a asma ocupacional, muitas das vezes o paciente entra no trabalho, né, e começa a piorar da asma, e às vezes não sabe, por assim dizer, a causa. Assim, olhando aqui para a nossa realidade brasileira, né, se você já teve uma asma no passado, por exemplo, uma asma acro, amorfo, ou qualquer outra situação, e você se tratou, ficou controlado, nunca mais teve reação, e você vai para o seu trabalho, e é um ambiente que, de certa forma, tem carpete, tem
tem móveis que acumulam poeira e tudo mais, mas você já tinha essa sensibilização, tudo bem que você piorou no ambiente de trabalho, mas isso não é considerado uma asma ocupacional, tá? Isso foi um agravamento de uma asma prévia que você já tinha, não é ligado à asma ocupacional. Agora, como ele mesmo falou, o que está acontecendo hoje na humanidade é a sensibilidade química múltipla, chemical multiple sensitivity. E muitas das vezes o paciente vai para o ambiente de trabalho e ele entra em contato, sim, com uma substância que ele não está acostumado. Então, por exemplo, um verniz, a pessoa é um marceneiro, é um sapateiro, começa a usar cola para sapato, ou começa a ser exposto a substâncias, vai para uma linha de montagem de carro, de ônibus, e começa a cheirar aquelas substâncias. Então, essas substâncias, elas podem levar, sim, a um agravamento do broncoespasmo, ou seja, fazer com que o paciente tenha crise de broncoespasmo. E, de certa forma, aí sim, esse broncoespasmo, essa asma que o paciente desenvolveu uma substância, ele não entrou nunca em contato, ele começou a entrar em contato e houve um agravamento, e que não está relacionado com a asma dele no passado, que era uma outra sensibilização, aí essa asma, sim, ela pode ser considerada asma ocupacional. Lembrando que a asma ocupacional, a grande maior parte da asma ocupacional, ela não está relacionada, por assim dizer, com reação alérgica, que envolve anticorpo da classe G e tudo, nada mais. É exatamente isso que o professor Tano falou, é a sensibilidade química, né, múltipla, muitas das vezes. E as pessoas, cada dia mais, estão desenvolvendo sensibilidades químicas múltiplas. Inclusive, ele até comenta sobre esse excesso de estrogênio que as mulheres têm e que ficam mais suscetíveis a desenvolver sensibilidades químicas múltiplas, porque elas já vivem num ambiente inflamado, um ambiente com epidemia, com excesso, o termo epidemia não seria o mais correto, mas com excesso de estrogênio. Entende? Então, esse estrogênio em excesso já leva a mulher a ter um perfil inflamatório, e esse perfil inflamatório deixa ela mais suscetível, então, a ter sensibilidade química múltipla. Então, isso pode, sim, num ambiente de trabalho, ser um gatilho, ou deflagrar esse quadro de broncoespasmo, lembrando que não é uma asma alérgica, mas sim uma asma... não é alérgica, mas uma asma que não envolve anticorpo da classe IgE, mas sim envolveria uma reação inflamatória, linfocitária, de outro tipo. Uma outra coisa também que ele falou é a disfunção vocal, das cordas vocais. Então, às vezes, tem uma pessoa que trabalha num telemarketing, né, e ela começa a ter falta de ar, e quando ela vai ver, não tem nada a ver com a asma que ela tinha no passado, e sim uma disfunção da corda vocal, por ela utilizar muito esse telemarketing. Então, o tratamento seria com fonoaudiologista e não com medicamentos ou nada mais. Tá bom? Yeah, tá bom. One more thing. So, I always say that there's only one airway disease, or one airway. And the airway goes from the nose to the lungs. Exatamente. Most of the time, when we have lower respiratory problems, is because of the upper respiratory problems. So when we're having asthma flare, wheezing, coughing, shortness of breath, chest tightness, all of those things, we should look at what is happening to the nose. Are we breathing in something? Do we have a cold? Do we have a flu? Do we have any viral infection in there that is causing the problem? So for many young children, I always tell the mothers, if they have asthma, as soon as you see them having some nasal symptoms, control the nasal symptoms. Then they don't get the lower respiratory problem. So how do we do that? Well, young children who are under 1 year, many people don't want to use nasal corticosteroids. But I advise the mothers to not be afraid to use the nasal corticosteroids, like Nasonex. So they have to use saline nasal spray first, clean the nose very well, and then they can use 1 puff of that nasal corticosteroid in each nostril. And then they control the nose so that does infection or whatever is coming does not go to the lungs and cause respiratory problems. Because if you know, as we know, most of the time when people have asthma, upper respiratory infection is the #1 reason for them getting the asthma flare. So again, if you go to your job and you're having chemical sensitivity, multiple chemical sensitivity driving your asthma,
one of the things that you do is to use some nasal sprays, and one of them is Astelin. Astelin works really good on the chemical sensitivity portion. Now they have combination of Astelin and Flonase. It's called Dimista. So if you do the Dimista, which is Astelin Flonase combination, that may also help you with the multiple chemical sensitivity that is driving your lower respiratory problem. So these are some of the things I do to get around all of that. So always think of the nose driving the lower respiratory problems. Muito bom, very good. Ele explicou o seguinte, que o nariz é a extensão do pulmão, né? Ou seja, o nariz ele faz parte, nós temos um só sistema respiratório, um só. E não podemos esquecer que o nariz está conectado ao pulmão. Na verdade, aqui a gente até brinca, diz que o nariz é a parte mais externa do pulmão, né? É a parte que nós conseguimos ver. E quando você tem um problema no nariz, uma inflamação do nariz, você, de certa forma, acaba tendo problemas de asma também, né? Porque essa inflamação do nariz, ela passa por toda a via respiratória e causa a inflamação do pulmão, levando ao quadro de asma. Ele falou em específico das crianças, né? Crianças pequenas, que às vezes as mães têm medo de utilizar o corticóide nasal, e crianças que têm asma e ficam com medo de ficar dando corticóide, mas ele explicou que é seguro utilizar a mometasona, ele até falou o nome comercial, que é o Nasonex, no caso é a experiência que ele tem com o Nasonex, que é a mometasona, e que a simples aplicação de um jato em cada narina nas crianças, com a indicação do médico, lógico, isso aqui é só uma discussão, a gente tem um momento que indicar isso para ninguém, tá bom? Mas a simples indicação de um jato em cada narina já resolve, ou já ajuda bastante o quadro de asma da criança, ou a possibilidade de ela vir a desenvolver asma, entendeu? Então, se ela tiver asma, ela deve fazer o corticóide nasal junto com o corticóide inalatório. E se ela não tiver asma, mas começar com uma rinite, um processo inflamatório do nariz, ela deve, para evitar a asma, fazer, então, a medicação corticóide nasal, né? E ele falou também uma experiência muito importante dele, que é a associação do furoato de fluticasona, ou a fluticasona, com a azelastina. E que o nome comercial desse produto, que aqui no Brasil tem também, é o Dimista. O Dimista, que é a associação dessas duas substâncias, pode ser utilizado com um efeito bastante expressivo no nariz para tratar a asma ocupacional. Então, você que porventura tem asma ocupacional causada por sensibilidade química a múltiplas substâncias, um dos tratamentos que ele preconiza é a utilização dessa associação da azelastina com a fluticasona, que o nome comercial se chama Dimista. Tá bom? Muito bom. Vamos para a próxima. Eu comecei o Xolair para controle de urticária crônica espontânea, UCE, e a GE aumentou. Será que o remédio está piorando? Okay, so this question is asking about Xolair to treat hives, chronic hives, and the increase in IgE after that treatment. How is that possible? How can we, say? Well, so if you know the way Xolair works, the Xolair goes to attach to the receptor, the IgE receptor, and block it. So then the IgE cannot attach to the mast cells or basophils. So it goes to attach the Fc epsilon receptor on the IgE, and then the IgE then cannot attach to the, because when IgE attaches to the mast cells and basophils, and then there's a cross of, or if we have an antigen that comes and attaches to the IgE, and we get a cross-linking of that, that is what triggers the mast cells and basophils to release the histamine or leukotriene that causes the reaction. So if we can block IgE from attaching to the mast cells and basophils, then we don't have any reaction.
That's basically what the Xolair does, omalizumab. So the omalizumab then, when it goes and block those IgEs, then there will be more free IgE in the blood, right? So when we measure that, we can think that the IgE is high. But it doesn't mean IgE is high. It's because we're blocking them and they're not going anywhere. They're not going to the mast cell. They're not attaching to it. That's why the free IgE is higher. That's how I can explain that. Ok. É simples. É porque o Xolair é um anticorpo monoclonal que é utilizado para bloquear a IgE. Então, nesse bloqueio da IgE, ele evita com que a IgE faça uma ponte cruzada, né, e libere a histamina do basófilo, do eosinófilo e do mastócito, né, por assim dizer, do mastócito do basófilo. Então, ele evita com que isso aconteça, porque ele bloqueia aquela IgE circulante que está no sangue, então ele se liga àquela IgE e não faz com que aquela IgE não se ligue ao mastócito. A partir do momento que ele bloqueia aquela IgE circulante, aquela IgE não se ligando ao mastócito, ela fica circulante no sangue. Ela aumenta de quantidade, então dá uma falsa impressão de que houve um aumento na quantidade dela no sangue, mas não é, porque ela não agiu, então ela está circulando lá porque justamente ela foi bloqueada, entende? Então é exatamente porque isso acontece, mas isso não quer dizer que o remédio não está funcionando. Isso, inclusive, é um indicativo. O aumento de IgE durante o uso do Xolair indica que o remédio está funcionando. Tá bom? Mais alguma? Two more. Okay. There are some patients that are asking online in our live. Maybe you have time. Ok, vai lá. Eu, quando comecei a fazer colírio para alergia, comecei a piorar da minha conjuntivite. Será que o remédio está me dando reações? Okay, so that one, you have to explain a little bit. I don't understand what this person is trying to say. He said that when he started a medicine for his eyes, to treat his allergy eyes, he became worse of his allergy. What type of allergy? Yes, and better, he became worse. He got worse. Okay, all right, so it depends. So there are many medications for the eyes. If you have allergic conjunctivitis, your eyes get red and start and itchy. So there are many medications that we use. We have some antihistamines, we have some mast cell stabilizers and stuff like that. Now, some of the mast cell stabilizers, it takes a long time for them to work, probably a couple of weeks before you get results. Unfortunately, many people think if they take it for a couple of days, it will get better. And then they do that, and they're not continuing that for a long time. Well, as soon as they see that their eyes are improving, they say, oh, okay, that's it, I'm done. No, if you do that, then your allergies will be worse. So I think that's one way. It seems like it's getting better, then it gets worse. If they're using like Patanol or Padidate, that will do that. So for me, the strategy, many times people say, well, why are you using so many? I use ketotifen. So ketotifen is a very good anti-inflammatory for the eyes. If you do the ketotifen drops, in market is called Zaditor, and the Zaditor plus probably a mast cell stabilizer, if you know that there's allergic conjunctivitis, then you get a double effect. The Zaditor, the ketotifen is going to help immediately, and then as time goes by, your partner is going to stabilize your mast cells and basophils so they don't degranulate in the eyes and cause you to have all these severe allergic conjunctivitis. So that's the strategy that I use. A ketotifen that you use? Ketotifen, yeah. So it's an eye drop. So Zaditor, Zaditor. That's the brand, the market name in the market. It's over the counter here in the U.S., but I don't know Brazil if you guys have it. But it's a ketotifen is the brand name, and you can get ketotifen. Okay, yeah, ketotifen, yes. Okay.
O que ele falou é o seguinte, que as pessoas tentam, às vezes, uma melhora imediata, mas, por assim dizer, se for, por acaso, um estabilizador de membrana do mastócito, que é muito utilizado como cetotifeno, e ele usa esse cetotifeno, demora, às vezes, semanas para começar a funcionar, mas funciona. Então, não é de uma hora para outra que a coisa venha a funcionar. Então, pode ser que seja isso, que ele não esteja melhorando por causa dessa demora mesmo do cetotifeno em estabilizar a membrana do mastócito e fazer com que as reações alérgicas elas não apareçam mais. I will include maybe my thought. Yes, of course. I think that então existe também a possibilidade de você estar desenvolvendo um eczema de contato nos olhos, né? Então talvez o conservante do medicamento, o veículo do medicamento com seus conservantes possam estar fazendo mal para você. É importante procurar talvez também um alergista para ver se não seria isso. Além dessa demora no tratamento que o professor Tano mencionou, a questão dos conservantes. Os conservantes podem estar fazendo mal. Ok, vamos lá. Meu filho foi classificado como lactente sibilante ou bebê chiador. O que é isso e por que acontece? That I don't know what it means, bebê chiador. Yes. It's the children that got some kind of the children that got small children that got a very serious lung disease or continuous lung disease, lung obstruction as asthma. How can I say? Maybe when you got I'm trying to translate for English what I. Yeah, that's how it's all. I didn't know. Bronchiolitis. Bronchiolitis. Yeah, bronchiolitis. Bronchiolitis. Okay. He continues a status as bronchospasm. Bronchiolitis obliterans, maybe. I don't know. Obliterans. Yeah, the best. Okay. Okay. So the question is, what does it mean? Why the children are more susceptible to such condition, clinical condition? Okay, so that is a tough question. Well, it's an interesting question, I would say. First of all, there's something called the atopic march, right? And the atopic march is that children, when they're born, if they have parents who have allergies, so we said that the children can inherit the allergies from their parents. So those children who have a gene favor for allergies, around 3-4 months, when the mother starts transitioning them to introduce solids in their diet, all of a sudden they start having eczema. So they get the eczema flare. So then after the eczema, then 3, 4, 5 months, they get a viral infection, RSV infection. So once they get the RSV infection, they start wheezing. So wheezing and coughing and shortness of breath. Some of these children, they outgrow it, a few years later, they outgrow that type of wheezing and coughing. But many of them, they continue throughout life having those reactions. Because when they start wheezing and coughing, that's the asthma. So they start having that severe asthma that goes on, and some of them can be very severe, some of them can be less severe. Again, the strategy for me for treating the asthma is what I elaborated on before, which means before infections comes in, because those children, as soon as they're exposed to cold virus, or they're exposed to flu virus, or they're exposed to any virus, all of a sudden they get severe respiratory problems. So you have to devise a strategy to prevent them from having those reactions. And the strategy is to control the nose. So make sure you control the nose, because the nose is the driver.
if you don't pay attention, couple of minutes you don't pay attention, boom, they have the nasal symptoms, they have their lower respiratory problems. So you have to control that. There are some other people who have genetic problems. They're born with genetic conditions that can cause chronic lung disease. That, if it's happening, they have to see the specialist and they have to see the geneticist and see if they can do a genetic testing to figure out, like cystic fibrosis, right? Which is a genetic disease that the children will show up with. And they have their failure to fry, they have asthma-like symptoms, they get infections all the time. And so cystic fibrosis, if they have it, definitely you need to figure it out. And you cannot do it on your own unless you find somebody to test them for it. That's why it would be important for this person, I really think, if they haven't done so, they need to do so. Ok. Muito bem, então ele explicou sobre a questão de crianças que têm já um perfil genético, um passado genético suscetível a desenvolver asma, né, que herdaram dos seus pais. Quando eles pegam determinadas infecções, né, seja gripe, seja outros tipos de infecções, mas nesse caso específico o vírus sincicial respiratório, ele pode desenvolver, então, esse problema chamado bronquiolite, que nós comentamos. E, muitas das vezes, essa bronquiolite, você consegue eliminar, o seu corpo consegue eliminar esse vírus respiratório, mas deixa uma cicatriz sorológica dentro do organismo, né? Ou seja, uma cicatriz imunitária, um desbalanço imunitário, a imunidade fica desbalanceada, e isso acaba levando, então, o paciente a reagir e a ter quadros de broncoespasmo crônicos, né? Quadro de asma crônica para essa situação. Ele explicou o seguinte: como é que a gente resolve essa situação? O que conduz o nosso pulmão é o nariz, é o que ele explicou. O que conduz o nosso pulmão é o nariz. Então, precisamos tratar sempre o nariz. A criança não pode ter esse nariz inflamado. Então, a lavagem nasal, desde criança, utilizar muitas das vezes medicamentos anti-inflamatórios, como os corticosteroides nasais, desde criança, né? Justamente para controlar, porque o corticoide nasal, apesar de ser esse nome, esse bicho-papão chamado corticoide, mas ele vem em microgramas, ele é uma quantidade muito pequena. Então, se a criança tiver uma idade apropriada, ela pode utilizar o corticoide nasal sem nenhum problema, caso ela vive num ambiente suscetível e que ela comece a desenvolver sintomas. Então, o que manda no pulmão é o nariz. Então, se o seu nariz está saudável, a chance de você desenvolver infecções oportunistas, como gripe, como Covid, como vírus respiratório, vírus diversos, né? Justamente é pequena e, consequentemente, você acaba não tendo essa influência dos vírus, do desbalanço imunológico e tudo mais, não causando, por assim dizer, esse quadro de broncoespasmo crônico causado por uma possível bronquiolite, tá bom? Então, é o recado que é dado. Cuide do nariz do seu filho. O nariz tem que estar limpo, tem que estar higienizado e não pode ter excesso de fragmentos de alérgenos ali, causando um processo inflamatório crônico que vai facilitar a penetração de vírus. Agora, incluindo uma informação adicional minha, quanto mais inflamação você tiver no nariz, maior a chance do vírus entrar, pelo próprio processo inflamatório que aumenta a vascularização do nariz e também pelas proteínas de adesão ICAM e VCAM, que facilita a penetração do vírus ali. Então, por isso que um paciente com um nariz inflamado é um paciente, seja criança ou adulto, é um paciente sempre com doenças respiratórias. Ele complementa também na questão de pacientes que têm infecções oportunistas e mais, infecções oportunistas não, infecções genéticas e tudo mais, como a fibrose cística, que é uma condição que pode levar também a acometimentos, que precisa procurar um geneticista e médicos especializados em doenças raras ligadas ao pulmão, tá bom? Mas, no geral, o nariz conduz o pulmão. Nariz bem tratado é pulmão saudável. Yeah, so the atopic march, I want to finish. So they start with the eczema, and then they get the asthma, and then by age 2, they have the nasal symptom, runny nose, stuffy nose, sneezing, and all of that we call allergic rhinitis. So these are the 3 steps. Sometimes they get the allergies first, but most of the time they get the eczema, asthma, allergic rhinitis. So ele falou que existe a possibilidade também de a pessoa desenvolver a chamada marcha atópica, né? Que é o eczema, ou seja, começa com problemas de pele,
evolui para problemas respiratórios, que depois vai para o nariz também. Então, precisa também ver essa situação da pele, cuidar bem da pele também, para não ir para o nariz e, consequentemente, não ir para o pulmão e não causar essa situação toda. E existe a marcha tópica invertida, que é menos comum, que começa nariz, pulmão e eczema. Aí eu estou incluindo essa informação. Mas a que é mais comum é a marcha tópica, que vai eczema, problema na pele, pulmão e nariz. Muito bem, professor. Do you have time for answering three followers? Okay, yeah, so let's see what they're saying. Ok, vamos lá, Daniel. Bota aí. Não, mas tem pessoas que estão fazendo perguntas aqui. Ah, ok. Mas aí ele acha que não vai ter condição. Deixa eu ver aqui. Ok, Please check your comments. Check the comments, please. In the comments, I see Salma Altad, Diep Minutos. I think that the first person that asked is Jerusa Souza. She tells to us, boa tarde, good afternoon. I need to know about cold and ice if it burns the skin. Okay? Oh, cold and ice. Cold and ice. What when they do the ice? I think that she's talking about hives. Right, when we do the ice cube test, yeah, you don't put the ice on the. You put the ice in something, and then you put on the skin. You don't put the actual ice on the skin. Ok, se for o teste de provocação ao gelo, para saber se o paciente tem urticária, você não coloca o gelo diretamente, você coloca alguma coisa antes e você coloca o gelo em cima. Let me see. A Márcia Santos, she asks, good night. I have this problem of swelling my face and lips. Always it happens at night. I stand up with the face, with the swelling face, so goes to the lips. Do you understand? Yes, I understand. That's good. So, many times angioedema, what she's describing is angioedema, and her angioedema flares at night. Now, the reason the angioedema flares at night is because of the leukotrienes. So the leukotrienes are released around 7 p.m. So that's why many asthmatics also wheeze at night. So because they get the leukotrienes that come in when they're released around 7. So for me, when you have angioedema, facial swelling, lip swelling, all of that, and it's coming at night, that is a signal that the leukotrienes are involved. So how do we treat that? What do we do to control the leukotrienes? We do the leukotriene receptor antagonist, which is montelukast, right? Singular, or any of the leukotriene receptor antagonists that would do that. Montelukast is the most common. And when do you take your montelukast? You take it between 5 to 6 p.m., right? Because if the leukotrienes, he has an improved what time? But so leukotrienes are released about 7 p.m. 7 p.m., okay. So if you want to block them, then do the singular 5 to 6 p.m. Because if you do the singular too late, like 9 p.m. at bedtime, then your leukotrienes are there already. If you do in the morning, they're not there. So you have to do between 5 to 6 p.m. to get better results. So that person needs leukotriene receptor antagonist and well-timed. Ele falou que uma das possibilidades desse angioedema estar piorando, né? Desse inchaço estar piorando o seu quadro clínico, é justamente a produção de leucotrienos. Leucotrienos é um marcador inflamatório, né? É uma das possibilidades. A gente não tem como fazer o diagnóstico, tá? Por isso que é importante você procurar seu médico alergista local, mas que você pode ventilar essa possibilidade com o seu alergista, pode conversar com o seu alergista sobre isso. Mas os leucotrienos, que são esses produtos inflamatórios, eles costumam ser produzidos 5, 6 da tarde. Eu até não me atentava a isso. Eu pensei que era mais à noite,
mas ele deu um horário mais específico, ser mais no final da tardinha, 5 a 6 da tarde. Então, o leucotrieno precisa ser feito nesse horário para você bloquear a produção dele. Se você faz o leucotrieno, perdão, se você faz o remédio para combater o leucotrieno, para bloquear o leucotrieno pela manhã, então você não vai ter efeito. Então, um exemplo de remédio que combate o leucotrieno é o montelukast. Tá? O montelukast é o exemplo de medicamento que combate o leucotrieno. Muito bem. Very good, professor. I think that's today. That's all, folks. That's all, folks. I think we So have maybe next week we can come back. Yeah, okay. We have answered a lot of questions, but we see. So yeah, next week will not be possible, but probably the week after we can. Okay. Let's check your availability. Okay. Yes. Okay, Professor. Thank you very much for your presence. I really appreciate your kindness to be part of it with us, and we hope to see you soon. Maybe in the following days. Okay. Well, thank you very much for inviting me to participate in this. This is a much joy to answer all of these questions, and we'll go from there. Okay. I will explain a little bit about your project. Professor Tano, ele tem projeto de imunidade integrativa nos Estados Unidos. É o nosso consultor científico aqui no Brasil sem alergia. Brevemente estaremos lançando livros traduzidos em português e que, de certa forma, poderão ser acessados pelos nossos pacientes e comprados, que são informações muito valiosas. Então, eu sugiro que vocês sempre visitem nosso site para vocês acompanharem as novidades e saberem quando estará disponível essa livraria em português do professor Tano, com livros muito importantes. Nós deixamos o link dos livros em inglês. Se você domina o inglês, se você quer treinar seu inglês, compre esses livros, porque vai ajudar a sua saúde e, ao mesmo tempo, você vai treinar o seu inglês. Mas, no futuro, a gente vai ter os livros traduzidos. Tá? Provavelmente, para o início do ano que vem, já teremos esses livros traduzidos. E o professor Tano, ele tem a sua clínica, né, no estado de Minnesota, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Então, quem é brasileiro e mora nos Estados Unidos, o nosso representante nos Estados Unidos, que tem uma visão muito parecida com o Projeto Brasil Sem Alergia, com aquilo que nós fazemos. Você é brasileiro, ou você é português, ou fala português, você pode procurar o professor Tano, porque ele fala bem espanhol e está aprendendo a falar português. E se houver alguma necessidade de ajuda, os médicos aqui do Brasil Sem Alergia podem intermediar essa conversa. Eu mesmo posso fazer a tradução da consulta e para facilitar que você possa encontrar o melhor tratamento possível, porque os pacientes falam muito bem do professor Tano, ele tem conseguido excelentes resultados. Ok, professor. Thank you very much for your attention. Muito obrigado. Soon. Ok. Até a próxima. Muito obrigado. Ok. Tchau. Tchau. Tchau.